করে দিই ফেসবুকে। ওকে, okay. Now we can start. So this is our second lecture of chemistry class. So today topic is solution, one of the most interesting topic of physical chemistry. Okay, fine, all are present there. Live streaming also started. Just a minute. Fine. Okay. So first of all, we all know solution has a two component. One is solute, another is solvent. Okay. Now there are three possibilities. Solute and solvent both can be volatile. Okay. And solute can be non-volatile and solvent can be volatile, or both are non-volatile. So there are basically three possibilities. Okay. Volatile means boiling point is very less, is easily converted to liquid to vapor. Okay. So now the first term that we have to know about vapor pressure. What is the definition or vapor pressure, or what is the concept of vapor pressure? Suppose some liquid molecule is present there. Suppose liquid A. Okay. So there are various molecules in there. The molecules of liquid A present in the surface are correspondingly more free. Okay. Admit করে দিই। Yeah. আচ্ছা, আর একজন মধ্যে ওয়েটিং আছে। Okay, fine. আবার কি? So the molecules which are present near the surface, those molecules are more free. Okay, so that molecule can easily move from liquid phase to vapor phase. Okay, because this process is entropically favorable. So there is a possibility of vaporization. There is a possibilities of vaporization. So liquid molecule can be vaporized and can be converted into vapor. Simultaneously, some vapor molecule will condensed in the liquid form. So there is a one step is vaporization or evaporation. You can say evaporation. The more appropriate term is evaporation, not vaporization. And when it's drawback to the when it's come back to from vapor phase to liquid phase, that is the condensation. So at a particular time, that is rate of evaporation or rate of evaporation and rate of condensation
will be same. That means they are in equilibrium. Under such condition, the molecules that are present mainly in the vapor phase, okay, that can be extract a force per unit area of the wall, and that force is known as vapor pressure, because pressure is force per unit area. So the vapor molecule present in the vapor phase create the pressure which is known as vapor pressure. Okay, so at first আমরা জানলাম what is the vapor pressure. Now our first law that is very important. Okay, so this is about the Raoult's law. Basically numerical has come from this chapter. So Raoult's law is one of the most interesting law for this case. Suppose you have a pure liquid, that is a volatile liquid. You have a pure liquid A that can be evaporated. Fine. So the vapor pressure will create, suppose the vapor pressure of this pure A I represented as PA naught is represented by PA naught. Okay, another solution, that is another, there is a B, pure B. Okay, it is also a volatile liquid, so pure B present. So this liquid can form also some vapor, and the vapor pressure over the solution of B, it is of the pure B, is represented by PB naught. Okay, now if we mix these two solution A and solution B, these two pure solvent, solvent bola thik na, basically two liquid A and B, if we mix together they form a solution. Okay, so this is a solution of A and B. So obviously as A and B both are volatile, A and B both are volatile, so A and B both create some vapor pressure. Okay, so under this condition, if we talking about the vapor pressure of B, you cannot write PB naught, because this is not the pure P, there is no pure A or pure B, there is a mixture. So there is a vapor pressure over the solution, is a mixture of A and B. So individually in the solution the vapor pressure of A can be written as PA and vapor pressure of B can be written as PB. Okay, according to Raoult's law, the vapor pressure of A in the mixture is directly proportional to the mole fraction of A in the mixture. Okay, or in the solution. So PA is directly proportional to the XA, where XA is the mole fraction of A in the liquid mixture. Okay, this can be a better light liquid mixture. Liquid mixture. Someone want to join? Just a minute. Fine. Okay, so the vapor pressure of A in the mixture is directly proportional to the mole fraction of A in this liquid mixture. Mole fraction of A is basically represented by XA. You know mole fraction is basically, mole fraction of A means mole number of A divided by total mole number. Here basically mole number of A and mole number of B. So XA equals to Na by Na plus Nb, we can write. So in the next section, when we talking about some numericals, this will be clear to you. So PA is directly proportional to the XA. So if you want to withdraw this proportional term, so you have to multiply by proportional constant. This is basically K, and we can show that this K is basically PA naught. So the mathematical form of the Raoult's law is the vapor pressure of A in the solution or in the mixture equals to vapor pressure of A in the pure state, that is the in the pure state, and this is the mole fraction of A, not B. This is the mole fraction of A, that is the mole fraction of A in the liquid mixture, so PA equals to PA naught into XA. Okay, similarly we can write
vapor pressure of B in the solution PB equals to PB naught into XB. Fine. So total vapor pressure over the solution. Gas mixture. So Dalton's law partial pressure. So total pressure equals to PA plus PB. Partial pressure of A plus partial pressure of B. তাহলে PA means our PA naught into XA, PB means PB naught into XB. So total vapor pressure over the solution PT equals to PA naught XA plus PB naught XB. Okay. So I repeat, this XA and XB is the mole fraction of A and B in the liquid phase, respectively. Okay. Now, if someone want to find out the mole fraction of A and B in the vapor phase, because you know some molecule present in the vapor phase. So, what is the mole fraction of A and B in the vapor phase? That can be calculated using this way. In the vapor phase, mole fraction of A equals to partial pressure of A divided by total pressure, Ya equals to Pa by Pt, and mole fraction of B in the vapor phase equals to Pb, partial pressure of B divided by total pressure. Okay, so using this formula you can get the mole fraction of A and B in the vapor phase. Okay, so this is basically is about some important term or the mathematical form of the Raoult's law. So now we move to some numerical. What kind of numerical can be asked in your question from Raoult's law? It is your first numerical. Sir. Yes, Paul. Sir. Yes. Yes. What is your question? বলছি রাউল্টস লটা কি স্যার? এই ঠিক বুঝতে পারলাম না, একটুখানি বললে বেস্ট হয়। হ্যালো, হ্যাঁ, রাউল্টস লটা কোন জায়গাটা তুমি বুঝতে পারলে না? স্যার আপনি যে বললেন লাস্টে ভেপার প্রেসারটা, অ্যাকচুয়ালি স্যার এটা ঠিক কি আমরা যে কোনো একটা সলিউশনের মধ্যে কোনো সলভেন্ট ডিসলভ করার পর সেটা যে এক্সট্রা ভেপারটা তৈরি করে সেটা কি আমরা রাউল্টস ল দিয়ে তার মোল ফ্র্যাকশনটা ক্যালকুলেশন করছি স্যার? আমি এই জায়গাটা আমি বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, মানে আমরা কেন রাউল্টস লটা অ্যাপ্লাই করব, মানে কি জন্য করব? একদমই তাই, একদমই তাই। কেন তুমি রাউল্টস লটা অ্যাপ্লাই করবে? গুড কোশ্চেন। আমি একটু আগেই বললাম যে ইন দ্য পিওর স্টেট দ্য ভেপার প্রেসার অফ A is PA naught, and in the pure B, if pure B is present in your medium, suppose A and B both are the liquid, A present separately PA naught and B present separately PB naught. Okay, and it's corresponding as it is for any liquid, if is it a volatile liquid, then some vapor will form. Okay, তাহলে ভেপার যদি ফর্ম হয়, there must be some vapor pressure. So in the pure state this vapor pressure is dependent by PA naught and in case of B PB naught. এবার বলছি, if we mix these two solution, so that will be the mixture of the solution. Now you cannot get PA naught or PB naught. You can easily measure in pure state PA naught PB naught, but when A and B present in a mixture, you cannot say what is the vapor pressure of PA, what is the vapor pressure of PB. That's why Raoult's law you have to use. ওই যে জিজ্ঞাসা করলে কেন Raoult's law ইউজ করব, তার কারণ in the mixture vapor pressure of individual component as well as mole fraction of the component in the solution as well as in the vapor pressure in the vapor phase we can be calculated using the help of Raoult's law, and the second one is Dalton's law. Okay, using those formulas or using those law we can calculate the vapor pressure in the mixture, not in the pure state. That's why your Raoult's law is important. Clear? চল, ভেপার প্রেসারটা হচ্ছে মাপার জন্য রাউল্টস ল ইউজ করব। আচ্ছা, লাস্টেরটা কি বললেন? ডাল্টনস ল কম্পানিটা কি বললেন? হ্যাঁ, এই যে ডাল্টনস লটা বললাম যে তুমি যদি if you want to calculate the mole fraction in the vapor phase, in this case PA equals to, that is the Raoult's law, PA equals to PA naught into XA, PB equals to PB naught into XB. These XA and XB are the mole fraction of A and B in the liquid mixture. But now you want to find out some portion of A and B to also present in the vapor phase. So you want to calculate the mole fraction of A and B in the vapor phase. You cannot calculate this using Raoult's law. Then you have to use
the corresponding the vapor pressure of Dalton's law. That is the mole fraction of A in the vapor pressure, I have represented here by YA equals to PA, partial pressure of A in the mixture divided by total pressure. Similarly, mole fraction of B equals to partial pressure, the mole fraction of B in the vapor phase equals to partial pressure of B divided by total pressure. ঠিক আছে, এটা একদম বেসিক একটা ব্যাপার। যদি আমি চেষ্টা করলাম যতটা ক্লিয়ার করার, আরও যদি বেসিক ডিটেলস জানতে চাও এগুলোর জন্য তুমি 11-12 যে কোনো বই ফলো করতে পারো। ওকে স্যার, ওকে স্যার। স্যার আরো একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছিলাম, সেটা একটুখানি বলবেন। এই যে ওখানে পি এ নট যেটা আপনি বলছিলেন, নটটা কি স্যার অ্যাকচুয়ালি? পিওর স্টেট রিপ্রেজেন্ট করছে। এইখানে যেটা এটা ব্যবহার ইউজ করেছি, দিস এ ইজ পিওর এ, দেয়ার ইজ নো মিক্সচার। পিওর বোঝাতেই নট মাথায় জিরো দেওয়া হয়, এটাকে নট বলে। Pure state, a not represent pure state. Here A is pure, B is pure, but this is solution. You cannot write here PB not or PA not. These are mixture. Okay. Sure. Next one. So now, what kind of question can be asked from this portion? This question has come, GATE 2021 chemistry. Hexane and heptane are completely miscible. At 25 degrees centigrade, the vapor pressure of hexane and heptane are 0.198 atm and 0.06 atm respectively. The mole fraction of hexane and heptane in the vapor phase for a solution containing 4 molar hexane and 6 molar heptane respectively. Okay, কি আছে তাই করা যাক। You can try yourself at first. Very easy. You can easily calculate. What is the method of calculation or any type of numerical? What will be our approach? At first, you have to write all the data in corresponding numerical form. So first one is vapor pressure of hexane and heptane. There is no in the just it is written here the vapor pressure of hexane and heptane 0.198 and 0.06. That means this is the pure state. There is no mention of solution, so we can write this is the pure state. So I am just presenting here the corresponding data. আচ্ছা, hexane and heptane আমার সুবিধার জন্য for our calculation we can represent hexane as A and heptane as B. Okay, সুবিধা। Fine. So vapor pressure of hexane and heptane is given to you. That is the vapor pressure by PA of hexane, that is PA naught, equals to 0.198 atm. Vapor pressure of B, that is the vapor pressure of heptane, is 0.06 atm. The mole fraction of hexane and heptane in the vapor phase calculate করতে হবে. We have to calculate the mole fraction of hexane and heptane. That means HA have to YA have to calculate and YB have to calculate. And for a solution containing 4 molar hexane, and 6 molar heptane. So in solution concentration of A is 4 molar and concentration have to write
write again. PA naught 0.198 atm, PB naught 0.06 atm, YA, that is the vapor pressure of A in the vapor phase, YB, and the in solution concentration of A 4 molar and concentration of B 6 molar. These informations are given to you. ঠিক আছে? Okay. So you know the formula. YA, how can we calculate the mole fraction in the vapor phase? Mole fraction in the vapor phase, YA is basically partial pressure of A divided by total pressure, and YB partial pressure of, or you can write easily, you know there is a two component A and B, so total mole fraction always equals to 1. Okay, so if you know YA, you can easily calculate YB, just 1 minus YA, total mole fraction will be 1. Fine. So at first we have to calculate PA, right? But PA is not given to us. PA is not given to us directly. That is the problem. Okay, no issue. শুরু তো করা যাক, তারপর দেখা যাক কি হবে। PA equals to PA naught XA, PB equals to PB naught XB. Okay, now we can write PA equals to YA into PT, YA into PT, YA into PT, total pressure, সমান PA naught XA, that is YB into PT, PB naught XB. Okay, fine. Now you can ratio of both of them. So YA PT divided by YB PT, because total pressure we don't know. PA naught XA divided by PB naught XB. Fine. You can cancel out PT or PT. Okay, so YA by YB equals to PA naught by PB naught XA by XB. So PA naught you know, PB naught you also know, but XA and XB you don't know, rather XA by XB, that is this ratio of mole fraction in the liquid phase, you don't know. But some information is given to you. The concentration of A in the liquid 4 molar, the concentration of B in the liquid is 6 molar. That is sufficient for you. That is sufficient for you. That is sufficient for you. How? Okay. देखो, the concentration of A divided by concentration of B. This concentration is basically molar concentration, right? In our previous lecture, lecture 1, I am talking about molarity, normality. So molarity means mole per unit volume. Okay, so PA, so concentration of A is basically the mole number of A divided by total volume of the solution. Molar concentration of B means mole number of B divided by total volume of the solution. So V and V will be cancelled out. So that will be Na by Nb. Okay,
mole number of A divided by mole number of B in the liquid phase. Now if I divide N total, that is mole number of mole number of A plus B in the liquid phase. So we can write Na divided by N total means Na plus Nb, total mole number, and also Nb divided by Na plus Nb. So now you know this is known as the mole fraction, mole number of A divided by total mole number in the solution. This represent mole fraction of A. Similarly, mole number of B divided by total mole number represent mole fraction of B. So what is the conclusion from that? Concentration of A, molar concentration, the ratio of molar concentration of A and B is similar to that of the mole fraction ratio of A and B in the solution. So now it is very easy to you. You can write in this way. Fine. So we can write PA naught by PB naught XA by XB. Okay, PA naught you know 0.198, PB naught you know 0.06, and XA by XB basically molar concentration ratio. So 4 by 6. So if you calculate this, you will get the corresponding value. এটা যদি কাটাকুটি করা যায় 60, রাইট, 60 পয়েন্ট হয়ে যাবে। তো 6 এটা 6 দিয়ে কেটে যাবে, 6 3 3 যা 18 18 33, এটা 33 আর 4 15 60, that is basically 33 by 15, 33 by 15. Okay, so YA by YB equals to 33 by 15. Fine. YA by YB equals to 33 by 15. Now we have to calculate individually YA and YB. No issue. YA divided by YB equals to 33 by 15, or we can write in case of YA 1 minus YB, because in the vapor phase, mole fraction of A plus mole fraction of B equals to 1. Similarly in liquid phase, XA plus XB equals to 1. So in place of YA we can write 1 minus YB divided by YB, 33 divided by 15, or you can solve this, you will get the corresponding YB value 0.3125 molar, 0.315, not molar, this is a mole fraction, it's a unitless quantity, and YA, that is 1 minus YB, this value will be 0.688. So which option is the correct? A is 0.688 and B is 0.3125. দেখে নাও কোনটা ঠিক। Which option is the correct answer? So option A. Option A. Good.
Okay, now we move to the next question. This question has come GATE 2000. The vapor pressure of pure component A and B 200 torr and 100 torr. Okay. Assuming a solution of this component over Raoult's law, the mole fraction of component A in the vapor phase in equilibrium with the solution containing equimolar of A and B. ভালো, দেখা যাক এটা কিভাবে করা যেতে পারে। ভালো কোশ্চেন, ভেরি ইজি কোশ্চেন, ভেরি ইজি, অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইজি কোশ্চেন। Okay, so vapor pressure of pure A, PA naught is given 200 torr. Vapor pressure of pure B is given 100 torr. Solution to idea Raoult's law follow করে, follow the Raoult's law, very good. The mole fraction of component E in vapor phase, that means you have to calculate Y of A in equilibrium with a solution containing equimoles of A and B. That means in solution mole number of A equals to mole number of B. If mole number is equals, definitely their mole fraction also equals. XA equals to XB in the liquid phase, as mole number equals, mole fraction also equals. Now এখন আবার কি জয়েন করছে? Now we can easily calculate YA equals to, that is formula, partial pressure of A divided by total pressure, So PA means PA naught into XA. PA means PA naught into XA. PT means total pressure, that means PA plus PT. PT equals to PA plus PB. In case of PA, you can write PA naught XA. In case of PB, you can write PB naught XB. That is basically PA plus PB equals to total vapor pressure. I have already told you. Now XA and XB are equal. So XA and XB are equal. PA naught XA XA and XB are equal, so we can write PA naught XA. So we can common X, it as XA and XB are equal, so we can common XA and we can write PA naught plus PB naught. You can cancel out XA and XA. So the YA is basically PA naught divided by PA naught plus PB naught. Fine. PA naught is 200, PB naught 100. So 200 by 300. 2 by 3, and this is basically 0.67 or 660, that is basically 0.67. So what is the correct option? What will be your correct option? Option B is the correct answer. Okay, very easy,
just the application of Raoult's law. Next. Okay. Okay. The vapor pressure over the solution, এটা হচ্ছে মানে এসডি স্যার স্পেশাল, ভালো কোশ্চেন দেখো। Total vapor pressure over the solution of a binary solvent mixture benzene and toluene is represented by PT, that is total pressure, equals to 100 plus 6 into x of benzene, that means mole fraction of benzene. Mole fraction of benzene. Find out vapor pressure of pure benzene. Find out vapor pressure of pure benzene in mmHg. Okay, no issue. No issue. So how can we solve this question? খুব সুন্দর কোশ্চেন এটা। So which what is given to you? PT equals to total pressure PT is 100 plus 60 into mole fraction of benzene. Mole fraction of benzene. In short, I am right small b. Okay, small b means benzene. I represented here benzene by small b and toluene by small t. Okay, so this is given to you. PT equals to 100 plus 6xp. Fine. Normally we know that total vapor pressure is basically vapor pressure of A in the solution plus vapor pressure of B in the solution. A or B not, benzene and toluene. So we represented small b and small t. No issue. Now vapor pressure of benzene in the solution, that means PB equals to, according to Raoult's law, PB naught into XB, and for toluene PT naught into XT. Okay, fine. Here XB is given, right? So you cannot write XT here, so we can change this value. You know, in liquid phase or vapor phase, total mole fraction always will be 1. In liquid phase, XA plus XB equals to 1. In vapor phase, YA plus YB equals to 1. Here in liquid phase present XB and XT. So in case of XT, we can write 1 minus XB. Why? Because this the equation which is given to you here, XB is present, not XT. So at first we remove or we substitute XT by XB. Okay, now just simplify this equation. Now that this just simplify. So PT equals to, that is, so PT equals to, you can take a common XB. So there is a simple PT naught, and if you common XB, then it will convert it into PB naught minus PT naught into XB. Okay, so suppose this is your equation 1 and this is your equation 2. You can easily compare these two equations. In both cases, left side represent total pressure, a total vapor pressure over the solution. So from this we can easily, sir, last line টা কিভাবে হলো? লাস্ট লাইনটা এই তো এইটা, এতটা বুঝতে পেরেছো তো? এই xt এর জায়গায় কেন 1 minus xb লিখেছি, ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ, এবার জাস্ট এটা তো করেছি, এই যে এটাকে তুমি ভেঙে নাও না। এটা মানে কি, পিবি নট প্লাস এক্সবি প্লাস পিটি নট মাইনাস পিটি নট ইন্টু এক্সবি, এই পিটি নটটাকে দুটোর সাথে মাল্টিপ্লাই করে দাও। তাহলে একটা দেখো প্লাস পিটি নট হচ্ছে, সেটাকে সামনে লিখে দিয়েছি, আর একটা হচ্ছে পিবি নট এক্সবি ছিল, আর এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস পিটি নট এক্সবি। সেখান থেকে এটাতেও এটা পিবি নট এক্সবি, এটা মাইনাস পিটি নট এক্সবি, সেখান থেকে এক্সবিটা কমন নিয়ে নিয়েছি। বুঝতে পেরেছো? ওকে স্যার। হ্যাঁ।
So comparing equation 1 and 2, we can easily say that this is the xb, this is the xb, so pb naught minus pt naught equals to 60 or pt naught equals to 100. We can easily write pt naught মানে vapor pressure of toluene in pure state, it is 100, but it is not our question about pure benzene. So pb naught minus pt naught equals to 60. So your pb naught, vapor pressure of benzene, 60 plus pt naught, 60 plus pt naught, that is the 100. So 60 plus 100 equals to 160 mmHg. 160 mmHg. These are NAT type question. So answer is in mmHg. So answer is 160. This type of question can be asked in your GATE or others competitive exam also. Clear? Sure. Yes, sir. Next, this question has come GATE 2021 chemistry. আচ্ছা, তোমাদের অনেকে মনে হতে পারে যে স্যার আপনি বায়োটেকের কোশ্চেনগুলো দেননি কেন? তার কারণ হচ্ছে বায়োটেকের কোশ্চেন আমি দিইনি, একটাই কারণ, বায়োটেকের কিছু কোশ্চেন তোমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজও পাবে, আমাদের দেখবে প্রত্যেকটার একটা ম্যারাথন ক্লাস আছে, তো প্রত্যেকে নিশ্চয়ই ক্লাস শিডিউলটা পেয়েছো। ইন ইউর ক্লাস শিডিউল দেয়ার আর সাম ম্যারাথন ক্লাস, organic, inorganic, physical. In case of physical, there is another separate class, that is miscellaneous class. Actually in this class we will discuss the rest question which is present in your corresponding biotechnology jam paper. Okay, so বেশিরভাগ কোশ্চেনে আমি এখানে ক্লাসেই ডিসকাস করে দেবো, মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন আমরা ক্লাসেই ডিসকাস করে দেবো, কিন্তু যেগুলো ওইখানে বাকি থাকবে সেইগুলো আমরা মিসলেনিয়াসে করব বা ম্যারাথন ক্লাসে গিয়ে করব। ঠিক আছে, ওইগুলোতে মানে যে এই প্রশ্নগুলো পারবে সে ওইগুলো পারবে, কারণ ওইগুলো এর তুলনায় ইজি। তাই জন্য আমি কেমিস্ট্রিতে যেগুলো কেমিস্ট্রির জ্যামে প্রশ্ন এসেছে বা গেটে কোশ্চেন এসেছে, প্লাস তোমাদের বায়োটেকেরও জ্যাম গেটের কোশ্চেন আমি জুড়বো, কিন্তু তার সাথে আমি কেমিস্ট্রির কোশ্চেনগুলো করিয়ে দিচ্ছি, যাতে যে এইগুলো পারবে তার কাছে ওইগুলো কোনো কঠিন মনে হবে না। বাট আমরা দুটোই করব। ওকে, নেক্সট ওয়ান। GATE 2021. The vapor pressure of toluene is 0.13 atm at 25 degrees centigrade. If 6 gram of a hydrocarbon is dissolved in 92 gram of toluene, the vapor pressure drops to 0.12 atm. The molar mass of the hydrocarbon. The molar mass of the hydrocarbon. Okay. Fine. Can anyone try to solve this question? What will be the answer? What will be the answer? At first try yourself. So which information is given to you? Always write the information in symbolic way. The vapor pressure of toluene, that is vapor pressure of toluene is given to you. Vapor pressure of toluene 0.13 atm. If 6 gram of hydrocarbon is dissolved in 92 gram toluene, the vapor pressure drops to, আচ্ছা আচ্ছা, এটা পারবে না, এটা পারবে না, তার কারণ হচ্ছে এইটা এখন আমি পড়াইনি। এক মিনিট দেখি তো এখানে কিছু সমস্যা হচ্ছে কি।
স্যার এইখানে যে বলছে ভেপার প্রেসার ড্রপস টু 0.12 ওটা পারবে না এখন, এটা কি? আচ্ছা, ওটা এখন পারবে না, কারণ কারণ ওটা হচ্ছে পরের কনসেপ্টে আসছে। আচ্ছা, এটা চলছে। ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম? নো, ফাইন ফাইন ফাইন। লাইভটা হচ্ছে, হ্যাঁ। আচ্ছা স্যার, এটা কি রকম জিনিস? দিস আ পিওর, in the pure state, the vapor pressure of toluene in the pure state, fine. This is the question, the vapor pressure drop to 0.12, that is when it is present in solute, some solute is added in this particular solvent, so that is the toluene, then vapor pressure will decrease and value is reached to 0.12 atm. তো এই নিউমেরিক্যাল তো পরে করব, at first you have to know why when you add a solute like hydrocarbon, okay, when you add a solute in a particular solvent, why vapor pressure is reduced. At first you have to know. This concept is known as lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. আমি তোমাকে প্রথমে দেখিয়ে দিয়েছি এর উপরে কি রকম নিউমেরিক্যাল আসে, এবার কনসেপ্টটা বোঝাবো, তারপরে আমি অঙ্ক করাবো। So now this is your concept. What is the concept? Suppose this is a volatile solvent. This is a volatile solvent, okay? So in the volatile solvent, so some molecule present in the liquid phase, some present in the vapor phase. Obviously there are some vapor pressure over the solution, and this is a pure A, so we can write PA naught, okay? Now a non-volatile solute, that means B cannot be volatile, B is not volatile, so B cannot create vapor pressure. B is not volatile, so it cannot create vapor pressure. Just you add B in this particular solvent. So what will be your observation? Initially the A molecule which is present in the surface, that are basically responsible for vapor pressure, that molecule will be vaporized. But now some position of the surface is occupied by B also. যেই তুমি B add করে দিয়েছো, in your surface there are some A molecules and some B molecules also, okay? So this is your solution. So that means the surface area as similar as previous, is similar as previous, okay? But number of surface in the surface, number of A molecule is reduced. Why reduced? Because some B molecule occupy the surface. Let's say in the previous case there are 10 A molecules present in the surface. Now 6 A molecule present in the surface, rest 4 B molecule present in the surface. But this B molecules is non-volatile, it cannot create vapor pressure, okay? So only the 6 molecules which are of A, that create vapor pressure. So due to presence of non-volatile solute, your vapor pressure will be reduced, because their less number of A molecules is converted from liquid to vapor, so less vapor pressure is created, so vapor is created, so vapor pressure also will be less in comparison to pure solvent. That's why when you add any non-volatile solute in a volatile solvent, then vapor pressure of the solvent or vapor pressure of the solution will be reduced. So suppose PA is the vapor pressure in the solution and PB naught is the vapor pressure in pure state, then obviously PA is less than PA naught. PA is less than PA naught, okay? We can represent this as here, you know, according to Raoult's law, PA equals to PA naught into XA, or in case of XA we can write 1 minus XB, because total mole fraction is always 1, XA plus XB equals to 1. So PA equals to PA naught minus PA naught into XB, fine. So now PA naught into XB, just rearrange them, you can get PA naught minus PA. So PA naught is the vapor pressure in pure state, this is the vapor pressure in solution. So what this difference represent, PA naught minus PB, this difference represent lowering in vapor pressure. That means after the addition of non-volatile solute, how much amount of vapor pressure will be reduced. So PA naught minus PA represent lowering in vapor pressure. Now if we
if we divide it, if we divide by PA naught, so XB is basically PA naught minus PB, and PA naught will be in the lower section. You will get PA naught minus PA divided by PA naught. Okay, so this term is known as relative lowering in vapor pressure. So this is the lowering in vapor pressure, or when is divided by in pure state vapor pressure, it will be relative lowering in vapor pressure is directly equals to mole fraction of the non-volatile solute in the solution. So PA naught minus PB naught, PA naught minus PA by PA naught equals to XB. This is relative lowering of vapor pressure. এটাও আরেকটা রাউল্টস ল, রাউল্টস লর আরেকটা in respect of relative lowering of vapor pressure. This is very very important. Some another important term or important formula that you have to know according to this. So you know PA naught minus PA by PA naught equals to XB, that is relative lowering of vapor pressure, equals to mole fraction of the solute. Fine. So mole fraction of the solute is basically mole number of the solute divided by total mole number, Na plus Nb. Now if someone use dilute solution, so in case of dilute solution, the mole number of dilute solution মানে কি, solvent is very very high and solute is very less. So Na is far far greater than N2, then you can neglect N2 with respect to N1. So this will be N2 by N1. This will be N2 by N1. So PA by PA naught minus PA by PA naught equals to N2 by N1 for dilute solution. And another formula, this is Saurabh sir special. You can write vapor pressure. You can write for any solution, not only dilute solution, for any solution, PA naught minus PA divided by PA naught নয়, PA, that is the vapor pressure of A in the solution vapor pressure, PA vapor pressure of A in the solution. If you divided by PA in place of PA naught, you will get directly N2 by N1. It will get directly N2 by N1. There is no approximation, there is no need of dilute solution for any solution. PA naught minus PA divided by PA equals to N2 by N1. This will be helpful during your numerical question, because if mole fraction, if you put mole fraction, so then you have to convert it in mole number, then for long time calculation you will get the corresponding answer, but it will be a time saving approach. PA naught minus PA divided by PA, where PA equals to vapor pressure of pure A, or PA is the vapor pressure of A in the solution, equals to N2, that is the 2 means solute and 1 means solvent. Okay, so N2 is the mole number of the solute and N1 equals to mole number of the solvent. চলো কনসেপ্ট শেখা হয়ে গেছে, চলো অ্যাপ্লাই করা যাক এই কোশ্চেনটা। ভেপার প্রেসার অফ টলুইন 0.13 atm, vapor pressure of toluene 0.13 atm. Okay, when 6 gram hydrocarbon is dissolved to 92 gram toluene, vapor pressure drops to 0.12. That means vapor pressure of toluene in solution 0.12 atm. Okay, the molar mass of hydrocarbon have to calculate. ঠিক আছে, molar hydrocarbon means মানে solute, molar mass is represented by capital M. Is your question, no issue, no issue. We can easily calculate this type of question, very easy, very easy. So 0.13, 0.12, that's the information given to you. Fine. So I am just writing in our previous slide, PA naught minus PA divided by PA equals to N2 by N1. Just directly apply this formula. Just apply this formula directly. PT naught minus PT divided by PT equals to N2 by N1. Okay, mole mane, what is the meaning of mole?
mass by molar mass. All you know that. Mole means mass by molar mass. Mole means mass by molar mass. So in physical chemistry, 2 means solute, 1 means solvent. It is the convention. So W2, that is the mass of solute, that is the 6 gram divided by molar mass, we don't know. In the lower section, the mass of the solvent, that is 92 gram toluene. That 92 divided by molar mass of toluene. It is not given to you, but you can easily calculate just from formula. Toluene means, এটাকে toluene বলে, it is your toluene. Toluene. So this portion, lower portion, is basically phenyl. This is known as C6H5 and with CH3. Short representation of this. Okay, calculate করে নাও molar mass. C6H5 মানে 77. স্যার কিভাবে? 12 into 6, 72 plus 1 into 5, 72 plus 5, 77. Okay, plus carbon 12, hydrogen 3 into 1, that means 3. তাহলে 80 plus 12, 92. So molar mass is basically 92. Molar mass is basically 92. Okay, so what is the value of N2? এটা গ্রাম ইউনিট গুলো যদি রিপ্রেজেন্ট করি, that is basically gram, this is gram and this is molar mass, so gram per mole. Okay, so you have to calculate M2. PT is given to you. PT is given to you. PT is basically PT naught 0.13, PT 0.12, PT 0.12. So all information are given to you, only M2 is unknown. Only M2 is unknown. If you calculate, you will get M2 equals to 72 gram per mole. 72 gram per mole. Your answer is 72. কোশ্চেনে বলেছে রাউন্ড আপ টু নিয়ারেস্ট ইন্টিজার 72. এটা ইন্টিজারই আসবে, যা ইজিলি ক্যালকুলেট করা যাবে. সো দ্য M2, that is the molar mass of the corresponding hydrocarbon, is 72. Just using the formula, we can easily calculate the molar mass. চলো, আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন. ওকে, এইটা কোথায় গেল? আচ্ছা, এখানে কোশ্চেন ছিল. ফাইন. I omit this question. I can write here. There is a question. এটা দেখো তো, নিজেরাই পারবে. কি আছে? Calculate the mass of non-volatile solute required to dissolve in 114 gram of octane to lower vapor pressure to 80%. আমার দুটো কোশ্চেনে একই রকম কিছু থাকে না, ঠিক আছে? আমি এক একটা টাইপের একটা করে কোশ্চেনই করাই. এবারে যত প্র্যাকটিস আছে নিজে করো. প্রচুর তোমাদের কোশ্চেন দিয়ে দিই হোম অ্যাসাইনমেন্টে, যত পারো প্র্যাকটিস করো. সো আমার প্রত্যেকটা টাইপের একটা করে, কারণ আমি চেষ্টা করি যে সিলেবাসে যত রকম টাইপ আছে
ঠিক আছে, মানে যত রকম প্রশ্ন আসতে পারে প্রবাবল কোশ্চেন আমি সব রকম টাইপ একটা করে দেখিয়ে দিই যাতে তোমাদের কোনো প্রবলেম না হয়। সো ক্যালকুলেট দ্য মাস অফ নন ভোলাটাইল সলিউট রিকোয়ার্ড টু বি ডিজলভ in 114 gram of octane to lower vapor pressure to 80%. To 80%. What is the meaning of that? What is the meaning of that? If your initial vapor pressure, if your initial vapor pressure, if your initial vapor pressure that is in pure state is 100, then in your solution vapor pressure 80, because there is written when 114 gram when non-volatile solute is added to lower vapor pressure to 80%, to lower vapor pressure to 80%. তার মানে কি, if your vapor pressure in the pure state is 100, then now vapor pressure in the solution is 80. এটাই বোঝার ব্যাপার ছিল, very easy. So now you just put the Raoult's law of relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. So that is basically PA naught minus PA divided by PA naught equals to XB, mole fraction of B, equals to XB, mole fraction of B. Okay, chalo. So this is basically, you can calculate this value. PA naught is 100, PA is 80, PA naught is also 100. So 20 minus 100, that is x2 equals to 1 by 5. x2 equals to 1 by 5. x2 ki? x2 is the mole fraction of the solute, here the non-volatile solute. So I can also write this xb equals to x2 equals to or x sorry আমি যখন যেহেতু এখানে a দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি তো তাহলে এটাকে আমি b বলে দিই, একটাকে 1 লিখলে 2 লিখতাম, আমি a লিখেছি এটা, তাহলে এটাকে b লিখি। দিস ইজ দ্য বেসিক্যালি মোল ফ্র্যাকশন অফ দ্য সলিউট, রাইট? সো মোল ফ্র্যাকশন অফ দ্য সলিউট ইজ বেসিক্যালি xb equals to mole number of b divided by mole number of a plus mole number of b, that is the total mole number. So NB, mole number of B, okay, we don't know, no issue. This is our basically question. Mole number no, mass is the question, no issue. So mole number of B we don't know. Mole number of A we can easily find out. How? We know mole means mass by molar mass, mass by molar mass. Your mass is given 114 gram of octane. Your solvent is basically octane. Octane means C8H8. CHH18. C8H18. This is your octane molecular formula. So you can easily get the corresponding molar mass. So molar mass 12 into 8, 1 into 18. So 108, 118, 28 কত হচ্ছে এটা? What is the value? 114. 8 বার 7 বার 83, 8 বার 96, 106 আর 116, হ্যাঁ 114. It is the molar mass of C8H18. Mass is given 114 gram. Very easy. For your calculation it will be very easy. So in above portion is mass, that is the 114 gram divided by molar mass. This is the gram, this is your mass, given mass, and this is your molar mass, gram per mole. So 114 gram per mole plus NB, that we don't know, no issue. So 114 will be cancelled out. This will be cancelled out. You will get XB, this is basically 1 by 5 equals to NB by 1 plus NB.
So from here you get the value of NB 1 by 4 mole. Just you calculate it and you will get NB equals to 1 by 4 moles. Now mole number equals to mass by molar mass. So NB equals to mass of B divided by molar mass of B. So mass of B equals to mole number of B into molar mass of B. So what is the mole number of B? Mole number of B, that is 1 by 4 mole. And what is the molar mass of B? It is given to you 40 gram per mole. 40 gram per mole. So mole inverse will be cancel out. 4 10 40. So answer will be 10. Mole inverse cancel out. It will be 10 gram. So your answer is basically 10 gram. দেখো কিছু ছিল অঙ্কটার মধ্যে, very easy. Next, the vapor pressure of pure water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. The vapor pressure of solution containing 1 molal non-volatile solute. 1 molal non-volatile solute. No issue. Is what? That means we have to calculate the vapor pressure. So vapor pressure of the solution we have to calculate basically. Vapor pressure in pure state is given. 12.3 kilopascal. Vapor pressure in solution, this you have to calculate. Okay. So the formula I have already told you. If you directly write P naught minus P solution divided by P solution, it is basically represent solution আর কি. ওকে, সো আমি বারবার ধরে এখানে ওয়াটার বা আদার সলভেন্ট নেম ওইসব আর দিলাম না, একটাকে পিওর স্টেটটাকে কিছু রিপ্রেজেন্ট করে নিয়ে সলিউশনটাকে এস বলে লিখে দিয়েছি. দিস ইজ রিপ্রেজেন্ট বেসিক্যালি পিওর স্টেট অ্যান্ড দিস ইজ রিপ্রেজেন্ট তোমার ভেপার প্রেশার ইন দ্য সলিউশন. ওকে, সো পি নট মাইনাস পিএস ডিভাইডেড বাই পিএস is equals to N2 by N1. This formula I have already told you. But the problem is N2 and N1 is not directly given to you, but there are some information which is very useful. That is 1 molal non-volatile. What is the definition of molality? Molality means 1 kg solvent content how much moles of solute molecule. So 1 molal means 1 kg or 100 gram solvent contain 1 mole solute. Okay, so we can write as 1 molal means 1 mole solute present in 1 kg or 1000 gram solvent. There is nothing but a definition of molality that I have already discussed in my lecture 1, molality and normality. Okay, that is both very important. So from here we can directly write the mole number of B, that is basically 1 mole. Okay, আচ্ছা এখানে এস তোমাদের কনফিউশন হবে, আমি সবকটা একই দিয়ে প্রেজেন্ট করছি, দরকার নেই, পরে তোমাদের কনফিউশন হবে. আমি এটাকে ওই পিএ দিয়ে লিখলাম, এটাও পিএ লিখলাম, তাহলে পিএ নট মাইনাস পিএ ডিভাইডেড বাই পিএ.
What is the vapor pressure in PA is the vapor pressure of A in the solution, and হচ্ছে vapor pressure in the pure state, and 2 1 না লিখে আমি লিখে দিলাম NB by NA, that is the mole number of B divided by mole number of A. B is the solute and A is the solvent. Okay, so NB, now mole number of solute is directly 1 mole. Mole number of solvent, how can I calculate it? 1000 গ্রাম বা 1000 গ্রাম সলভেন্ট, মোল মিন্স কি? মোল মিন্স মাস বাই মোলার মাস। কি আছে এটার মধ্যে? মাস অফ A divided by molar mass of A. Here the A solvent is basically water, so mass of water is 100 gram. And what is the molar mass of water? 18 gram per mole. স্যার কি করে এলো? এই যে H2O, 2 into 1 plus for oxygen, that is 16 equals to 18. Okay, so 1000 by 18 equals to 55.55 55.55 moles. Okay, so mole number of solvent is basically 55.55 and mole number of the solute is 1 mole. Now just put this in this formula, just put here NB 1 and NA 55.55, NB NA 55.55, PA naught 12.3 minus PA we don't know divided by PA. You just calculate, rearrange this and calculate, you can get PA equals to 12.08 kilopascal. That is your answer, 12.08. দেখো, রিলেটিভ লোয়ারিং অফ ভেপার প্রেসার দিয়ে আমি 3টে টাইপের অঙ্ক করিয়ে দিলাম। ক্লিয়ার? নেক্সট। সো স্যার আগের কোশ্চেনটার আনসারটা ইয়েস ইয়েস ইয়েস, কোনটা বলো? জানো আমি দিয়ে যাচ্ছি। স্যার আগের যে কোশ্চেনটা, হ্যাঁ বলো। আনসারটা 12.08 কিলোপাস্কাল। 12.08 কিলোপাস্কাল। হ্যাঁ, তুমি এইটাকে যদি রিঅ্যারেঞ্জ করো, ক্যালকুলেট করো, এখান থেকে পি এর ভ্যালুটা এইটা পাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Fine. So relative lowering of vapor pressure, normal Raoult's law, gone. Now which of the second portion, which third portion actually, which of the following is not a property of an ideal solution? A question করব, but before moving this question we have to know what is ideal solution and what is the properties of ideal solution. If you don't know, you cannot proceed. Ideal solution means those solution which follow Raoult's law, Henry's law. Okay, that means this is applicable for dilute solution where Henry's law, Raoult's law is properly valid. Those solutions are called ideal solution. And there are some properties of ideal solution. There are some properties of ideal solution. Suppose if A is a pure liquid and B is the pure B is also in the pure form. Okay, this is a pure liquid A, this is the pure liquid B. Now if we mix them, then you will get a solution A plus B. Now in the pure liquid there is a AA interaction, and in case of B there are B molecules, so there must be the interaction between B molecules, BB interaction. So when they are mixed, there will be new interaction, that is AB interaction, because in the mixture A and B both are present. Okay, if the solution is ideal solution, if the solution is ideal solution, then before mixing the value of interaction of AA and BB is similar to that of after mixing AB interaction. That means no heat is released, no heat is consumed. So delage mixing, that is enthalpy of mixing, equals to 0 for ideal solution. Not only that, if there is interaction is similar, so there will be no volume change after mixing. That means if your solution is ideal solution, if you mix
2 liter and 5 liter, then your solution, your final solution will be 2 plus 5 7 liter. So before mixing there will be the total volume 2 plus 5 7, and after mixing it will be 7. So there is no volume change. So del V mixing, change in volume due to mixing, equals to 0. Okay, or it's follow Raoult's law at all concentration and all temperatures. Raoult's law follow করবে, and এটা যেটা বললাম যে force of attraction A BB AB, all interactions are same. Okay, so there are another two criteria that is applicable for both ideal and non-ideal solution, but there are, these are properties of ideal solution, and there are another two I am writing here. Del G mixing always equals to negative. Del G negative, reaction is spontaneous. Or del S mixing is always greater than 0. Always greater than 0, that will be reaction is spontaneous. I will discuss it in detail during my thermodynamics class, why del G mixing negative is spontaneous and del S mixing positive is spontaneous. Okay, just in this portion you just take it as information, বা তোমরা 11 12 পড়ে এসছো এগুলো. So in case of ideal solution, there are some properties. Del H mixing 0, del V mixing 0, it follows the Raoult's law, all interactions same. Del G mixing less than 0, del H mixing greater than 0. If the solution is non-ideal solution, so there may be this after mixing interaction will be higher, or after mixing interaction will be lower. So according to this, del H mixing for non-ideal solution not equals to 0. Del V mixing not equals to 0, it will be positive or negative. Okay, if del H mixing greater than 0, then it will show positive deviation from Raoult's law. If del H mixing less than 0, it will show negative deviation from the Raoult's law. Similarly, del V mixing not equals to 0 can be positive or negative. This does not follow Raoult's law. Okay, and but a del G mixing negative and del S mixing negative, these are both are common for ideal and non-ideal also. This is for ideal and non-ideal, in both case these two are common, but other criteria are not same. Okay, so those are some properties of ideal solution which follow basically Raoult's law. Okay, this is applicable for direct solution. So now I am moving to the question. What is the question? This is our question. Which of the following is not a property of an ideal solution? তোমরাই বলে দেবে এবারে. Which one of the following is not a property of an ideal solution? বলো. Which one is not a property? Ideal solution এর property নয়. Which one is not a property of ideal solution? So option C. We know for ideal solution del H mixing equals to 0. It less than 0 বলা আছে. That is wrong, because for ideal solution del H mixing equals to 0 হয়ে গেল. আমরা আরো ডিটেইলে দেখব, অনেক কিছু লিখেছি এটা নিয়ে, আইডিয়াল নন আইডিয়াল দিয়ে আরো একটু আমরা ডিটেইল দেখব. ওকে ফাইন. Which of the following show negative deviation from Raoult's law? Which of the following show negative deviation from Raoult's law? দেখো, তোমরা যদি লাস্ট কয়েক বছরের কোশ্চেন দেখো, আগে দেখবে যে কোশ্চেন একদম সোজা সাপটা ডাইরেক্ট হয়তো রাউল্টস ল থেকেই প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে দেখবে তোমাদেরও যে কোশ্চেন প্যাটার্ন সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে একটু টাফের দিকে যাচ্ছে. ঠিক আছে, তাই হওয়া উচিত, স্বাভাবিক আর কি. তাই জন্য শুধুমাত্র রাউলস লতে আমাদের আটকে থাকলে হবে না, তার যে করেসপন্ডিং ডেভিয়েশন সেগুলো জেনে যেতে হবে. সব রকম আমরা প্রিপারেশন নিয়ে রাখবো যাতে কঠিন প্রশ্ন হলেও আমরা সব আনসার করে আসতে পারি. Which of the following show negative deviation from the Raoult's law? Okay, fine. So before moving this, some concept is there. যে কনসেপ্ট জানবে তার এই প্রশ্নের আনসার দেওয়াটা, এইটা কেন, এই নেগেটিভ ডেভিয়েশন পজিটিভ ডেভিয়েশন দিয়ে যে কোনো প্রশ্ন দিলে সে পেরে যাবে. দ্যাটস সো for that at first we have to know the concept of how to determine if a solution of if a mixture is given to you, then is it show positive deviation or negative deviation? How can we determine? That is the important factor. Chalo. Okay. So at first I am talking about positive deviation.
if total vapor pressure, you know total vapor pressure equals to PA naught XA plus PB naught XP, total vapor pressure. But if your total experimental vapor pressure, experimentally calculated total vapor pressure is greater than your theoretically calculated total vapor pressure, that is basically from Raoult's law. Okay, if experimental total vapor pressure is greater than your calculated vapor pressure from Raoult's law, then it will show, the solution will show positive deviation from the Raoult's law. And in this case, before mixing interaction will be higher, and after mixing interaction will be lower. That is, A means similar interaction, BB means similar interaction. After mixing AB interaction, so after mixing interaction will be lower. So that's also positive deviation. বলবে স্যার কিছুই বুঝলাম না কি বললেন। আচ্ছা চলো এক্সপ্লেন করা যাক। সাপোজ উই টেক অ্যান এক্সাম্পল ওয়াটার প্লাস বেঞ্জিন মিক্সচার। সো ভাবো তো কি ছিল, ইন কেস অফ ওয়াটার, if pure water is present, there are hydrogen bonding between the water molecules. And benzene is a non-polar solvent, so there is basically van der Waals force of attraction. But in case of water, there are hydrogen bonding between the water molecules. এবারে আমি ওয়াটার আর বেনজিনটাকে মিক্স করে দিলাম। If we mix water and benzene, then benzene molecule occupied some position, so some water molecule cannot form hydrogen bonding because benzene cannot take part in hydrogen bonding. So before mixing, suppose in your water there are 10 hydrogen bonding, but after mixing এই যে আমি ধরো কি বললাম আরেকবার বলুন। হ্যাঁ আমি বলছি ইনিশিয়ালি ধরো একটা সলিউশন আছে, ওয়াটার রয়েছে আর একটা রয়েছে বেনজিন রয়েছে। তো ইন কেস অফ ওয়াটার মলিকিউল প্রেজেন্ট ইজ অ্যাজ হাইড্রোজেন বন্ডিং, there are different hydrogen bonding in water. Suppose আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। Suppose this type of hydrogen bonding present in your water molecule, hydrogen bonding, this type of water hydrogen bonding. But in case of benzene, there is benzene non-polar molecule, it cannot form hydrogen bonding. Benzene can only van der Waals force of attraction. Which force of attraction? Kisam force, London force, Debye force, this type of van der Waals force of attraction, very weak. But if we mix water and benzene, then some hydrogen bonding will be reduced, because some position in the solution will be occupied by your benzene molecule. So as there are some benzene molecule which cannot form hydrogen bonding with water, as well as this reduce some hydrogen bonding formation between water molecules. আগে ধরো 10টা ওয়াটার মলিকিউল ছিল, তারা সবাই হাইড্রোজেন বন্ডিং করেছিল। এবার তুমি 10টা ওয়াটারের সাথে 10টা বেনজিন মিশিয়ে দিয়েছো, তাহলে ওই বেনজিন তো কিছু জায়গা অকুপাই করে বসে আছে। তো দুটো ওয়াটার মলিকিউল যত অতটা ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে আসতে পারছে না। টু ওয়াটার মলিকিউল ক্যানট প্রেজেন্ট ইন সো ক্লোজ প্রক্সিমিটি দ্যাট হাইড্রোজেন বন্ডিং ক্যান টেক প্লেস, because there are some benzene molecule present there. So number of hydrogen bonding in case of water benzene system will be reduced. Okay, because benzene is a non-polar solvent, it cannot form hydrogen bonding. So after mixing in the solution, interaction will be lower before the mixing. So this show water plus benzene will show positive deviation from the Raoult's law. Similarly, if your experimentally found total vapor pressure over the solution is less than your calculated total vapor pressure from Raoult's law, then it will show negative deviation from the Raoult's law. In this case, AA interaction and BB interaction is less than AB interaction. That means after mixing, interaction will be higher. I am taking an example, chloroform and acetone molecule. Chloroform and acetone molecule. So acetone molecule cannot form hydrogen bonding as itself. Acetone molecule cannot form hydrogen bonding. Chloroform molecule cannot form hydrogen bonding. But if you mix acetone and chloroform, then there is a hydrogen bonding between chloroform and acetone, because this chlorine has the inductive effect or electron withdrawing minus I effect. So this carbon get positive charge, then it will withdraw the electron density of CH bond.
So you can easily hydrogen bonding, there is a possibility of hydrogen bonding between this CH and the lone pair of the oxygen of acetone. That means before mixing there is no hydrogen bonding, but after mixing hydrogen bonding is present. Hydrogen bonding is the most strongest interaction, so after mixing interaction will be higher, so that means it will show negative deviation. তাহলে পজিটিভ ডেভিয়েশন কারা দেখাবে? if after interaction, after mixing interaction will be lower, positive deviation. if after mixing interaction is higher, negative deviation. Bas, that information is sufficient. Chloroform আর toluene আর benzene এর এক্সাম্পলটা একবার এক্সপ্লেইন করবেন স্যার, যেটা এখানে বললেন। আচ্ছা, এইখানে বলি আবার বলে দেব। So first one is mixture of water and benzene. এটা পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখাবে না নেগেটিভ ডেভিয়েশন দেখাবো? কি বলছো তোমরা? water and benzene. Water and benzene. Water molecule form hydrogen bonding itself, benzene a non-polar solvent. If you mix, number of hydrogen bonding of water will be reduced, so after mixing interaction will be lower, so it will show positive deviation. তাই water plus benzene positive deviation. Toluene plus benzene, toluene plus benzene, it will show also positive deviation. It will show also positive deviation. Methanol and benzene, it will also show positive deviation, because methanol can form hydrogen bonding between themselves, and after mixing with benzene some hydrogen bonding will be reduced, so it will show also positive deviation. But chloroform acetone, in chloroform no hydrogen bonding, in acetone no hydrogen bonding, কিন্তু after mixture chloroform and acetone can form hydrogen bonding, that is the strongest interaction, so interaction will be higher after mixing, so only this form negative deviation from the Raoult's law. Negative deviation from the Raoult's law. In summary, if after mixing interaction will be lower, then this will show positive deviation. If after mixing interaction will be higher, then it will show negative deviation. Okay, so answer is chloroform acetone mixture will show negative deviation. Chloroform acetone mixture will show negative deviation. Chloroform acetone. Next, আর একটু আমি দেখিয়েছি এগুলো। আচ্ছা, so you can see the dotted line. This is basically for ideal solution. This is basically the ideal solution. This is the mole fraction of A in the left side. This is the X and XB represent the mole fraction. In the left side, X equals to 1. That means all A are present. Only the A is present in the pure state. And in the right side, XB equals to 1. That means pure B in the right side. And in the middle, in between these 2 points, A and mole, the mole fraction of A and B can be varied. That means B is mixed with A basically. So dotted line represent the vapor pressure of A, vapor pressure of B. This is represent the vapor pressure of B in the solution. This represent vapor pressure of A in the solution, and this dotted line represent total vapor pressure over the solution. But if positive deviation take place, this curve will like that. It will show positive deviation. It will show positive deviation. The curve will like that. This is the picture of positive deviation. And if it show the negative deviation, the curve will be lower than that of ideal solution. If positive deviation higher than the line of the ideal solution, if it is so negative deviation, it will be lower than that of ideal solution. It will be lower than that of ideal solution. So this is the picture of negative deviation. There are some example for your helpful purpose. Ethanol acetone, ethanol heptane, ethanol water, diethyl acetone CH2, chloroform acetone. In all case after mixing interaction will be lower, and here in all case after mixing interaction will be higher. So those some examples that can help you to solve different type of question. There is another term, this is called azeotrope. This is nothing but a mixture of completely miscible liquid which boils at a definite temperature and pressure, producing a vapor with the same composition as that of the mixture, is called azeotrope. That means this is the mixture where the composition of the liquid phase and the composition of the vapor phase will be equal, and it will boil at a particular temperature. This is called azeotropic mixture.
জাস্ট এগুলো একটুখানি জেনে রাখো তাহলেই হবে। সো অ্যাজিওট্রপিক মিক্সচার ইজ টু টাইপ, মিনিমাম বয়েলিং অ্যাজিওট্রপ, ম্যাক্সিমাম বয়েলিং অ্যাজিওট্রপ। মিনিমাম বয়েলিং, what is the minimum boiling of azeotrope? Minimum boiling means, a minimum boiling means so a large positive deviation from Raoult's law. Positive deviation of Raoult's law যারা দেখায় তারা হচ্ছে minimum boiling of azeotrope. Okay, just a minute. চার্জটা শেষ হয়ে গেছে। Yes, now it's fine. Okay, so minimum boiling azeotrope, the solution which can show large positive deviation from the Raoult's law. The boiling point of the mixture is lower than either of the pure component. Okay, that is the, if we take a mixture of ethanol and water, okay, so ethanol এর ক্ষেত্রে normal boiling point 351, and in case of water 351.45. in case of water, this you know 370 K or 100 degree centigrade, but this mixture has a boiling point of 351.32. okay, so that is the so the boiling point of the mixture is lower than either of the pure component. So this is lower than 351.45, also from 372. okay, so the mixture which are so positive deviation from Raoult's law, that is basically minimum, that's are called minimum boiling azeotrope. and তার একটা প্রপার্টিজ আছে যে ওই রকম যদি azeotropic mixture হয়, if a mixture is azeotropic mixture and if so minimum boiling azeotrope, then there in the mixture boil at a temperature which is less than the boiling point of individual component, like pure ethanol or pure water. Similarly, maximum boiling azeotrope is basically the solution which show large negative deviation from Raoult's law. In this case, the boiling point of the mixture is higher than either of the pure component. Okay, if you take a mixture of nitric acid, যার normal boiling point 359 and water 373, if you take this mixture at a 68% composition, then its boiling point is 393, that is greater than 359, also greater than 373. so pure form এর nitric acid and water যে দুটো রয়েছে তার দুজনের তুলনাতেই বেশি হবে। the boiling point of the mixture will be greater than that of the pure component in case of maximum boiling azeotrope. okay, so azeotropic mixture সম্পর্কে এইটুকুনি ইনফরমেশন জেনে রাখো, যদি কোশ্চেন টাফ আসে এখান থেকে দিতে পারে। স্যার ডেফিনিশনটা একবার বলবে? হ্যাঁ, ডেফিনেশনটা বললাম, this is a type of mixture, this is a one kind of mixture. if you take a mixture and it will boil at a particular temperature when the composition of the liquid phase and vapor phase will be equal. মানে যদি ওই পার্টিকুলার কম্পোনেন্টের লিকুইড ফেজের কম্পোজিশন x এ হয় আর ভেপার ফেজের কম্পোজিশন y এ হয়, তাহলে ওই পার্টিকুলার কম্পোজিশনে x এ মানে ওরা এমন একটা টেম্পারেচারে বয়েল করছে যখন এই x এ একটা x এটা y এর সাথে সমান। ওকে, এই যে কথাটা বলেছি, a mixture of completely miscible liquid which boil at a definite temperature and pressure producing a vapor that is same composition at that of mixture of the liquid, this is called azeotropic mixture. okay, চলো ওকে স্যার। question, which one of the following is an স্যার যেটা আপনি যে আগে যে ডেফিনিশনটা বললেন না স্যার, ওটা স্যার কোয়ান্টিটি সেম না টোটাল কেমিক্যাল প্রপার্টি সেম, কোনটা বলতে চাইছেন? আমি এই পার্টিকুলার কম্পোজিশন কোয়ান্টিটি সেম, কম্পোজিশন সেম, লিকুইড ফেজের ভেপার ফেজের কম্পোজিশন। একটা মিক্সচার তো তুমি ইউজ করেছো, সেই মিক্সচারটা যখন বয়েল করছে তাদের লিকুইড ফেজের ভেপার ফেজে তাদের কম্পোজিশনটা সেম, ইউ ক্যান সে কম্পোজিশন ইন রেসপেক্ট অফ মোল ফ্র্যাকশন। সাপোজ মোল ফ্র্যাকশনটা সেম লিকুইড ফেজের ভেপার ফেজে এটা, ঠিক আছে, তখন সেটা বয়েল করছে।
সেই প্রপার্টিটাকে বলছে অ্যাজিওট্রপিক, মানে সেই মিক্সচারটাকে বলছে অ্যাজিওট্রপিক মিক্সচার। ওকে স্যার। Which one of the following is an example of maximum boiling azeotrope? I am already told you, maximum boiling azeotrope means large negative deviation. এই যে দেখে নাও, large negative deviation কোনটা হবে? That is your positive deviation, that is a negative deviation. So water HCl system, water HCl system can show negative deviation. Water HCl system can show negative deviation. In other case, chloroform methanol, CCl4 methanol, water ethanol, in all case, after interaction, after mixture, after mixing, interaction will be reduced. That means interaction will be reduced means কি, that show positive deviation. আর যারা পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখায় তারা কি হয়? তারা মিনিমাম বয়েলিং অ্যাজিওট্রোপ হয়। যারা নেগেটিভ ডেভিয়েশন দেখায় তারা কি হয়? ম্যাক্সিমাম বয়েলিং অ্যাজিওট্রোপ হয়। জাস্ট আই এম রাইটিং ইন মাই প্রিভিয়াস স্লাইড, just I am writing in the previous slide. So minimum boiling point azeotrope means large negative deviation. Large negative deviation kara dekhaয়? Negative deviation after interaction, if interaction after mixing interaction is lower, obviously. Okay, চলো গেটে 2004 এ এসেছিল। আচ্ছা, এই একটা কোশ্চেন একটু টাফ। একটু টাফ, শিখিয়ে দিলে পারবে। এই অ্যাসাইনমেন্টটাতে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে, সো এটা আজকের ক্লাসে শেষ হবে না। যতটুকু হয় করি, তার বাকিটা আমরা আবার নেক্সট ক্লাসে করব। এটা আজকের ক্লাসে শেষ করা খুব ডিফিকাল্ট। খুব ভালো ভালো কোয়েশ্চেন দিয়েছি অনেকগুলো, কিন্তু অনেকগুলো হয়ে গেছে আর কি। 52টা স্লাইড আছে, শেষ হবে না। ঠিক আছে, যতটা হয় করি, চলো। ফাইন। The vapor pressure of pure components P and Q are 700 torr, 500 torr respectively. When two phases are in equilibrium in 1 atm, the mole fraction of P in the liquid phase is 0.6 and in the vapor phase 0.4. The activity coefficient of component P in the solution on the basis of Raoult's law. একটা নতুন জিনিস অ্যারাইজ করেছে, দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভিটি কোপিসিয়েন্ট, যেটা আমি এখনো অবধি যতটা পড়িয়েছি সেখানে কোথাও বলিনি। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি কোপিসিয়েন্ট, আই হ্যাভ নট ডিসকাস। চলো এটা নিয়ে একটু কথা বলা যাক। আচ্ছা, কি কি দেওয়া আছে, কি কি ইনফরমেশন গিভেন আছে একটু দেখে নিই। The vapor pressure of the pure component, that is vapor pressure of P দেওয়া আছে 700 torr, vapor pressure of Q given in pure state 500 torr. When two phases are equilibrium at 1 atm, that is the pressure, total pressure 1 atm. The mole fraction of P in the liquid phase, তাহলে mole fraction of P in the liquid phase 0.6 and mole fraction of P in vapor phase 0.4. আমরা লিকুইড ফেজেতে x দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছিলাম, ভেপার ফেজে y দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছিলাম। কোশ্চেন হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি কোফিশিয়েন্ট ফর P, অ্যাক্টিভিটি কোফিশিয়েন্ট ফর P, দিস ইজ ইওর কোশ্চেন। পারবে না কোশ্চেনের আনসার, তার জন্য প্রথমে শিখতে হবে। দেখা যাক এই প্রশ্নটা গেট 2000 তোমার হচ্ছে 2004 এ এসেছে, তারপরে আবার 2021 এ এসেছে দেখলাম। ভালো কোশ্চেন। সো the concept is activity equals to activity coefficient into mole fraction. Okay, so this the AI is the activity of the ith component. What is the activity? Activity is the effective concentration of an ion in a mixture. Okay, so this is the activity of ith component
equals to activity coefficient of the ith component into mole fraction of the ith component. Okay. Now for a dilute solution, activity coefficient is tends to 1. So we can write activity equals to mole fraction. It is just like similar. It is just like similar. In some cases, you can write concentration in terms of concentration. Right? Activity equals to activity coefficient into concentration. For dilute solution, activity coefficient is tends to 1. So activity equals to concentration. You can also write. আমি এটা পড়াবো তোমাদের ionic equilibrium পড়ানোর সময়. There is a pH. pH means you all know negative log of H plus. Actually this is not a negative log of H plus, this is negative log of activity of H plus, but in various cases we use basically dilute solution, so activity coefficient tends to 1. We can write concentration in respect of activity. So আমি ওগুলো ডিটেলে পরে বলবো. So for dilute solution, this activity coefficient is tends to 1, so we can write activity equals to mole fraction. Okay, so now again Pi by Pi naught equals to activity. Pi by Pi naught equals to অ্যাক্টিভিটিটা প্রথম থেকে একবার বলবেন? activity একটা ডিফাইন করেছি. activity হচ্ছে একটা effective concentration of any ith species in the solution. This is basically activity coefficient into mole fraction. ঠিক আছে. For dilute solution, this activity coefficient is tends to 1. So activity equals to mole fraction. We can also write the partial pressure of ith component divided by partial pressure of ith component in pure state. It's a solution at a pure state. Pi by Pi naught equals to activity of ith component. So for a dilute solution, we can write mole fraction in place of activity. তাহলে Pi by Pi naught equals to xi naught বা Pi equals to Pi naught into xi. এটা ভালো করে চেয়ে দেখো, এটাই তোমার রাউল্টস ল. কোন একটা কম্পোনেন্টের সলিউশনে ভেপার প্রেসার equals to vapor pressure in the pure state into mole fraction. Okay, that is basically your Raoult's law. So the Raoult's law is applicable for dilute solution. So this formula Pi by P naught equals to xi only for a dilute solution. But if your solution is not ideal solution, and Raoult's law মানে ideal solution, so I can summarize this in such a way. For ideal solution, that is for dilute solution, we can write Pi by Pi naught equals to xi. But if solution is non-ideal solution, then we can write Pi by Pi naught equals to activity. Okay, তাহলে আইডিয়াল সলিউশন বলে দিলে সেখানে আমি মোল ফ্র্যাকশন ইউজ করব, নন আইডিয়াল সলিউশন হলে অ্যাক্টিভিটি ইউজ করব, এন্ড অ্যাক্টিভিটি সমান অ্যাক্টিভিটি কোএফিসিয়েন্ট ইনটু মোল ফ্র্যাকশন. চল এবারে একটু অ্যাপ্লাই করে দেখি যে কিভাবে কি হচ্ছে. ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট yp, নো ইস্যু. সো activity of P, এখানে জায়গা নেই, কোথায় করি, সাইডটা একটু ছোট করে দিই. activity of P is basically PB, partial pressure of P divided by partial pressure of P in the pure state. Fine. YSO1 আমি এটাকে পরের পেজেই করি কারণ এখানে জায়গা হবে না. আমি বরং এই ইনফরমেশনটুকু নিয়ে নিই. আমি নেক্সট স্লাইডে দেখাচ্ছি এটা. I think it will be better. Okay, so কি শিখলাম এতক্ষণ?
activity of P equals to partial pressure of P in the solution, partial pressure of P in the pure state. Again, we know mole fraction of P in the vapor state is basically partial pressure of P divided by P, not B, P divided by PT, that is the total pressure. It is known to you. Fine. So you can also write partial pressure of P equals to mole fraction of P in the vapor state into total pressure. Now activity A of P, activity of P equals to partial pressure of P divided by partial pressure of P in pure state. In case of partial pressure of P, I want to write this one. কেন? কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো প্রত্যেকে। ভ্যালু দেওয়া আছে yp into pt divided by p naught. Okay, so mole fraction is the vapor phase 0.4, mole fraction in the vapor phase 0.4, total pressure 1 atm, pv naught pure state 700. Now there is a problem, this is a torr and this is a atm. 1 atm means 760 torr. We have to convert this unit. So 1 atm means 760. It is torr, it is torr. Okay, where activity is a unitless quantity. Now this is the activity of P. Now activity of P equals to activity coefficient of P into mole fraction of P. So activity coefficient of P, অতএব activity coefficient of P is basically activity of P by mole fraction of P. তাহলে activity of P হচ্ছে just a minute. Activity coefficient of P equals to activity of P mole fraction of P. Activity of P expression, you just put this expression 0.4 into 760 divided by 700 and your xp is already given to you 0.6 and you will get the activity value 0.724. Activity coefficient is 0.724. Your activity coefficient is 0.724. Is there any option? 0.724, that is 0.72 is given to you. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Okay, chalo. Next আসছে Henry's law. স্যার আগে স্যার লাস্ট পেজটা একবার দেখান। ও হ্যাঁ, না দেখেন, সরি গামা পি যেটা লিখেছেন ওই অ্যাক্টিভিটি বাই পি, তাই তো স্যার? ওটা হ্যাঁ, কোনটা এটা? এটা অ্যাক্টিভিটি কোএফিসিয়েন্ট অফ পি। এটা গামা ইজ রিপ্রেজেন্ট অ্যাক্টিভিটি কোএফিসিয়েন্ট আর এ ইজ রিপ্রেজেন্ট অ্যাক্টিভিটি। ওকে এই যে এখানে দেখালাম না একটু আগে, এই যে অ্যাক্টিভিটি ইকুয়ালস টু অ্যাক্টিভিটি কোএফিসিয়েন্ট ইনটু মোল ফ্র্যাকশন, ওইটা লিখেছি। তাহলে এইটা গামা সমান কি হবে? এ বাই এক্স হবে না? ঠিক আছে, চলো নেক্সট। হেনরিস ল।
Like Raoult's law, another important law is Henry's law. It is also applicable for dilute solution. Okay. What is the statement of Henry's law? Henry's law কি বলে? The solubility of a gas in liquid at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution. Okay, that means if X is the solubility, that is in terms of mole fraction is written here in your Henry's law. Solubilities can be represented in terms of concentration, in terms of mole fraction. So here in terms of mole fraction is written. So mole fraction that is the solubility of the gas is directly proportional to the pressure of the gas. ঠিক আছে, is directly proportional to the pressure of the gas that is equilibrium with the solution. So X is directly proportional to P, or we can write P is directly proportional to X, and to withdraw this proportionality, there is a proportional constant, that is KH. This is known as Henry's constant. KH is called Henry's constant. Your final formula is P equals to KH into X. P equals to KH into X. P equals to KH into X. That is your final formula. So another two, there are the value of this constant of gas is depends on nature of the gas, solvent and temperature. So we can write X gas is equal to P by KH. P by KH. So solubility of gas or mole fraction of the gas is inversely proportional to KH. With increasing KH, X gas in the liquid, that is the mole fraction of gas in the liquid, that will be decreased as a constant pressure, so solubility is decreased. So with increasing KH value, solubility reduced, and with increasing temperature, KH increases. If KH increases, then X gas must be decreases, so solubility also decreases. Okay, so এখান থেকে সামারি করে বললে কি হবে, with increasing KH solubility decreases, and with increasing temperature solubility also decreases. So these two are important, and অনেক সময় কোশ্চেনে থাকে, তো দিয়ে দিয়েছি। KH-টাকে বলে Henry's constant. Henry's constant. This is basically a proportionality constant. Henry's constant. মানে আমি জিনিস জানার জন্য জিজ্ঞেস করছি স্যার, যদি ভুল হয় আপনি আমাকে একটু বলবেন। কোন সলিউট বা সলিউটের সলিবিলিটিতে ডিপেন্ড করে তার মধ্যে কতটা কাইনেটিক এনার্জি রয়েছে। মানে ওয়াটারের মধ্যে ধরে নিন আমি যদি সল্টকে যদি সলিউবল করি, সেই সল্টটা মানে কতটা আয়নিক ইন্টারঅ্যাকশন করছে ওয়াটার মলিকিউলের সাথে, তার উপর তো ধরে নিন ওই সল্টের কি বলবো সলিবিলিটি নির্ভর করছে, তাই তো স্যার? সলিবিলিটির ক্ষেত্রে দুটো আছে, দুটো তোমার ফান্ডামেন্টাল জিনিস ব্যাপার আছে। যে তুমি ওই যে জলের যে তুমি এক্সাম্পলটা দিচ্ছ, তুমি ধরো কোনো একটা সলিউটটাকে ডিজলভ করছো, ধরো সেটা একটা আয়নিক কম্পাউন্ড, তাহলে তার একটা ল্যাটিস এনার্জি আছে। যখন তুমি ওয়াটারের মধ্যে ডিজলভ করছো, তখন ওর সাথে ইন্টারাকশনের ফলে একটা হয়, সেটা বলে হাইড্রেশন এনার্জি। তো তোমার যদি হাইড্রেশন এনার্জিটা ল্যাটিস এনার্জিটাকে ওভারকাম করে, তবে সেটা সলিবল হবে, আদারওয়াইজ হবে না। এবার তোমার একটা জিনিস আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি যেটা বলতে চাইছো যে তুমি কেন প্রশ্নটা করেছো আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি বলতে চাইছো যে টেম্পারেচার বাড়লে তো স্যার সলিবিলিটি বাড়ে। কিছু কিছু কম্পাউন্ড আছে যাদের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার বাড়লে সলিবিলিটি বাড়ে, ঠিক কথা। আবার কিছু কম্পাউন্ড আছে যাদের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার বাড়লে সলিবিলিটি কমে যায়। ঠিক আছে, তো আমি যদি KH এর সাথে একটা রিলেশন দেখার চেষ্টা করি, যে এইখান থেকে এখানে টেম্পারেচারের সাথে KH এর এই রিলেশনটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে সেই সমস্ত জায়গায় অ্যাপ্লিকেবল হবে যে সমস্ত সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে উইথ ইনক্রিজিং টেম্পারেচার সলিবিলিটি ডিক্রিজ করে। ঠিক আছে, সো বেসিক্যালি KH দিয়ে এই রিলেশনটাই হচ্ছে তোমার বেশি এফেক্টিভ ফর ইওর এক্সাম পারপাস। দিস রিলেশন ইজ ভেরি এফেক্টিভ উইথ ইনক্রিজিং KH ভ্যালু, তোমার সলিবিলিটি, that is the solubility of the gas is inversely proportional to the KH. So KH বাড়লে solubility কমে যাবে, this is important. এটা দিয়ে বেশিরভাগ সময় থাকে। সো এইটুকুনি জানলে যথেষ্ট, আমি তো পুরো এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়েছি। স্যার আরেকটা জিনিস এখানে আমি যে জানার জন্য বলছি, এখানে কি KH-টাকে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন কি বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে? মানে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশনটার মধ্যেই তো স্যার যখন সলিবিলিটি হচ্ছে সেটা ল্যাটিসকে যখন ছাড়াচ্ছে, মানে ল্যাটিসের ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশনের থেকে যখন ওর মানে ওয়াটারের ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন যখন
সাফিসিয়েন্ট, মানে ওটাকে যখন সাফিসিয়েন্ট হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন কি স্যার সলিউবল হচ্ছে না স্যার? হ্যাঁ অবশ্যই, সলভেন্ট সলভেন্ট ইন্টারঅ্যাকশনের থেকে যদি সলিউট সলভেন্ট ইন্টারঅ্যাকশনটা বেশি হয় তবে সলিউবল হবে। ওকে স্যার, তাহলে ওইটা কি ওটা কি সলভেন্ট ইন্টারঅ্যাকশন? হ্যাঁ ওয়ান কাইন্ড অফ, মানে ওর সাথে রিলেটেড আর কি, ডাইরেক্টলি বলতে পারি না, ওটা ওর সাথে রিলেটেড কেইচটা হেনরিস কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে, ওইভাবে ওর সাথে এটা রিলেটেড। বাট অবভিয়াসলি তুমি যেটা বলছো ওটা ঠিক, যে তোমার একটা সলভেন্ট, আমার একটা জলের মধ্যে কিছু জিনিস গুলছি, তাহলে ওয়াটার মলিকিউল নিজেদের মধ্যে একটা ইন্টারঅ্যাকশন আছে, সলভেন্ট ইন্টারঅ্যাকশন। এবার আমাকে যদি কাউকে ওখানে গোলাতে হয়, সলিউবল করতে হয়, তাহলে সেই পার্টিকুলার সলিউটের সাথে ওয়াটারের ইন্টারঅ্যাকশনটা যেন ওয়াটার ইন্টারঅ্যাকশনের থেকে বেশি হয়, তবেই সলিউবল হবে, আদারওয়াইজ হবে না, ঠিক আছে। এবং ওটা যখন বেশি হবে তাহলে যে সলভেন্টটাকে আমরা সলিউট করছি ওর মধ্যে, সেটার তাহলে ওই ল্যাটিস এনার্জিকে যেন ওটা যেন ওভারকাম করতে হবে, একদম ল্যাটিস এনার্জিকে হাইড্রেস এনার্জি দিয়ে ওভারকাম করতে হবে, তবে সলিউবল হবে, আদারওয়াইজ হবে না। এগুলো আমরা এতে পড়বো, আমাদের ওই যে ইনঅর্গানিক একটা চ্যাপ্টার রয়েছে, যে তোমার হচ্ছে ওই আয়োনিক বন্ডিং, সেখানে আমরা এই জিনিসগুলো পড়বো, সলিবিলিটি, ল্যাটিস এনার্জি ইন ডিটেইলে পড়বো তখন, ঠিক আছে। এইখানে তোমার কেসটা মেনলি ডিপেন্ড করছে, এটা ইজ আ প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট, হেনরিস কনস্ট্যান্ট, এন্ড দেয়ার ইজ আ ইনভার্স রিলেশনশিপ উইথ দ্য সলিবিলিটি। আমি জাস্ট এখান থেকে ইকুয়েশন থেকেই কথাটা বলছি, আমি কিন্তু এখান থেকে বেশি কিছু যাচ্ছি না, জাস্ট ইকুয়েশন থেকে, আমার ইকুয়েশন এই কথাটা বলছে যে p equals to kh into x or x equal to p by kh, so if pressure is constant, so with increasing kh solubility decrease করে, জাস্ট এই ইকুয়েশন থেকে আমি এটাকে বলেছি ইউজিং দ্য হেনরিস ইকুয়েশন, আর কিছু। চলো নিউমেরিক্যাল দেখা যাক। kh for carbon dioxide, that is the Henry's constant for carbon dioxide at 298 Kelvin is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. Calculate mass of carbon dioxide dissolved in 500 ml soda at 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. Okay. বক্তব্যগুলো লেখা যাক, যে অনেক কিছু বলেছে, কি কি বলেছে। ফর্মুলা একটাই, বুঝে গেছি, kh is given to you, as kh is given to you, that means this form, the numerical form, Henry's law. So p gas equals to kh into x gas in liquid, a mole fraction of gas in liquid phase. This is the only formula. Okay. So kh is known. Calculate the mass of carbon dioxide dissolved in 500 ml soda. 500 ml soda. Okay. Soda water preparation করা হয়েছে। So pressure of the gas আচ্ছা আর কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে, হ্যাঁ, so 2.5 atm CO2. Okay, pressure is given to you, pressure of the gas is given to you 2.5 atm, বাস kh ভ্যালু। আচ্ছা আরেকটা কথা বলে দিই, মোল ফ্র্যাকশন ইজ দ্য ইউনিটলেস কোয়ান্টিটি, সো kh is the unit of pressure, so the unit of pressure and kh is similar. Okay, here the kh unit is given in Pascal, but the pressure is given is atm, so at first you have to convert in Pascal. 1 atm means 1.013 into 10 to the power 5 Pascal equals to kh value 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. Now the mole fraction of gas, that is basically carbon dioxide, so mole fraction means mole number of carbon dioxide divided by total mole number divided by total. Soda water এর মানে কি, জল আর কার্বন ডাইঅক্সাইড, water and carbon dioxide, that is the meaning of soda water. Okay, so we can also write moles of carbon dioxide divided by mole number of total means mole number of carbon dioxide plus mole number of water, and if you divide this by this you will get the value. I am directly written here 1.516 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3, তার মানে বুঝতে পারছো this value is very small value,
very small value, very small value. Okay, now this value is very small. So here is carbon dioxide is your solute and water is your solvent. And the carbon dioxide just imposed in a water in high pressure, right? In case of soda water. So here the mole number of water is very very high with respect to carbon dioxide, because this ratio is very small. That means in the lower section is very large with compared to the upper section. So we can say the mole number of water is very very high with respect to mole number of carbon dioxide. So here we can write in this way. অতএব mole number of carbon dioxide is very very less with respect to mole number of water. So mole number of carbon dioxide, as this mole number is very very less with respect to water, so we can ignore this mole number with respect to water. NCO2 by NH2O, এটা equals to, the value is 1.516 into 10 to the power minus 3. Okay. So mole number, where does 1.013 into 10 to the power 5 Pascal comes from? 1.013. এটা একটা unit conversion. It is a unit conversion. It is a unit conversion. 1 atm Okay. 1 atm equals to 1.013 into 10 to the power 5. I am just telling you the x, this is the mole fraction. It is a unitless quantity. So p is the pressure and kh. So if it is a unitless quantity, if it is the unit of pressure, obviously k is also unit of pressure. K is also unit of pressure, right? Because it is a unitless quantity. So one pressure given in Pascal unit, another given is ATM unit. How can you calculate? You have to convert one of them. তাই আমি ATM টাকে পাস্কালে কনভার্ট করে নিয়েছি. I just convert the unit ATM into Pascal. So N of CO2 by N of water is 1.516 into 10 to the power minus 3. Okay. Now as the water, the mole number of carbon dioxide is very very less in compare with mole number of water. So basically volume of the solution is almost equals to volume of the solvent. মানে তোমার এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা খুব কম পরিমাণে আছে. So as the amount of carbon dioxide is very small, so the volume occupied by carbon dioxide is also very small. So in comparison to solvent volume, the volume of the solute, that is the carbon dioxide, you can ignore because it is very small. So if we ignore the volume of the solute, then the volume of the solution is almost equals to volume of the solvent. Okay. So volume of the solvent is given, that is CO2 dissolved is 500 ml soda. So we can write volume, as it is the volume of the solution 500 ml soda. So this is also the volume of the solvent. So volume of water equals to 500 ml. What is the density of water? What is the density of water? You know, 1 gram per cc. Density of water 1 gram per cc, or cc mean ml, gram per ml. So this is the, so you can easily find out mass of water, because density equals to mass by volume. So mass equals to density into volume. You can get basically 500 gram. So mass of water is 500 gram. Mass of water is 500 gram. Now just simple formula. Mole of carbon dioxide means mass of carbon dioxide divided by molar mass of carbon dioxide. Molar mass of carbon dioxide is 44. Carbon dioxide, carbon 12, oxygen 2 into 16, 44, divided by mole number of water, mass of water, that is given 500 gram, and molar mass of water 18 equals to
1.516 into 10 to the power minus 3. If you calculate it, you will get the mass of carbon dioxide. The value is 1.8 gram. Answer is option B, 1.8 gram. 1.8 gram. In this type of question, always remember that as solubility is very very less, so you can ignore the mole numbers of solutes with respect to the mole number of the solvent, because solvent mole number is very very high here. Next. Okay. There are 4 qualitative property that we have to learn in detail, and those are very very important for exam purpose. There are 4 qualitative property. I am just writing here. What is the meaning of qualitative property? At first you have to know, sir, qualitative property ta ki? What is the meaning of qualitative property? Sir, what is the meaning of qualitative property? Qualitative property is a property which depends on number of particles or number of ions or number of constituent present in the solution. It does not depends on nature of the solute but nature of the constituent. Okay, it's only depends of number of ions or number of particles present in your solution. Suppose you have just for example NaCl. So it will distribute as, but it is dissociated as Na plus Cl minus. So here number of ions is 2. Okay. If I am talking about aluminum chloride, it will dissociated as Al3 plus 3Cl minus. So here number of ions is 3 plus 1, that is 4. So in this case qualitative property is higher because number of ions is higher. Okay. So basically qualitative property is a property which is depends on number of solute or number of constituent basically solute molecule here. So number of solute molecules or ions present in the solution, but it is does not depends on nature of the solute molecule. Solute ta NaCl, aluminum chloride, glucose না সুক্রোজ তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। কোয়ালিটেটিভ প্রপার্টি অনলি ডিপেন্ড করে কতগুলো আয়ন আছে বা কতগুলো সলিউট মলিকিউল আছে তার উপরে, ঠিক আছে। নাম সো দিস দ্য ডিপেন্ডস অফ নাম্বার অফ আয়নস অর নাম্বার অফ molecules of the solute. There are 4 qualitative properties. One is that I have already told you, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. বাকি তিনটে এখনো পড়িনি আমরা, the rest 3 are elevation of boiling point, elevation of boiling point. Third one, depression of freezing point, and last one, osmotic pressure. Osmotic pressure. All are qualitative properties and depends on number of solute molecule present in your medium, not the nature of the solute molecules. Okay, so প্রথমটা আমরা পড়ে ফেলেছি, relative lowering of vapor pressure. Now we are move into the elevation of boiling point. At first আমরা কনসেপ্টটা শিখব। What is the elevation of boiling point? If you add some solute molecule in your corresponding solvent, then the boiling point of the solution will be higher with respect to boiling point of the pure solvent.
the boiling point of the pure solvent. Suppose you have a pure water, so you know the boiling point is 100 degrees centigrade. But if you take a sea water, that means sea water means there are some minerals, some salts are present there. So due to presence of these solute molecules, you can see the boiling point of this sea water will be greater than 100 degrees centigrade. This is known as elevation of boiling point. That means boiling point of the solution is greater than boiling point of the pure solvent. কেন ওরকম হলো? তার কারণ আমি যদি ধরে নিই NaCl আছে, if I consider যে in your sea water NaCl present, so NaCl is dissociate Na plus plus Cl minus, so number of solute molecule increases, so as is the colligative property, so it will also increases. So elevation of boiling point increases in presence of solute molecule. We can represent it as Tb is the boiling point of the solution, Tb naught is the boiling point of the pure solvent, then this difference Tb minus Tb naught we can write as delta Tb. Delta Tb is the change in boiling point or elevation of boiling point. কতটা boiling point বেড়েছে, elevation of boiling point. And this value, it is the change, so in centigrade scale and Kelvin scale this value is same. And Kelvin scale মানে কি, তোমার হচ্ছে সেন্টিগ্রেডে যে ভ্যালুগুলো আছে you have to just add 273, you will convert it into Kelvin. Okay, the change is always same in centigrade scale or Kelvin scale. Now there is a formula, this delta TB, there is a derivation. আমি ডেরিভেশন তো দেখাইনি, তোমাদের পরীক্ষার জন্য ডেরিভেশন লাগবেও না, ওটা যারা অনার্স পড়ে তাদের লাগে, তো কম্পিটিটিভ এক্সামে ডেরিভেশন লাগে না। So delta TB is directly proportional to the m, where delta TB is the elevation of the boiling point and m is the molality of the solution. So delta TB is directly proportional to the m. What is the molality? Number of moles of non-volatile solute divided by mass of the solvent. Here the at first we are taking non-volatile solute, then we can take volatile solute. Okay, initially we take non-volatile solute. Okay, and it's all about non-volatile solute. Then it can be dissociate or non-dissociated. So initially I am discussing about non-dissociated, and then if the solute molecule dissociate, then another term, this is known as Van 't Hoff factor, I will discuss later. So delta TB is directly proportional to the m, in place of proportionality constant you have to write equal, so you have to take some proportionality constant. Your proportionality constant is Kb. This Kb is known as molar elevation constant or ebuloscopic constant. This Kb depends on nature of the solvent only, and what is the unit of Kb? Kb is basically delta TB by m. It is the m is the molality, that is mole per kg, and delta TB your Kelvin. So Kb is the what is the unit of Kb? Kg mole inverse Kelvin, or Kelvin kg mole inverse. Okay, that is Kelvin kg mole inverse, that is the unit of Kb. So your formula is delta TB equals to Kb into m if your non-volatile solute is non-dissociated. If it is dissociated, there is another term, Van 't Hoff factor. I will discuss later. Okay, so a numerical from this portion: 6 gram of urea and 9 gram of glucose, 6 gram of urea and 9 gram of glucose are dissolved in 300 gram of water. Find the boiling point of the solution. So boiling point of the pure water 100 degree centigrade given to you, and Kb of water is given to 0.52 Kelvin kg per mole. Fine. So number of moles of solute, non-volatile solute obviously, so urea and glucose. So total, what is the total mole number? There is in this case 2 solute are present, no issue. So total mole number you have to calculate. That
the number of moles number of solute equals to mole number of urea, mole number of glucose, both are solute molecule. So urea mole number mass by molar mass, urea হচ্ছে NH2CO NH2, মোলার মাস কত? মোলার মাস 60, ক্যালকুলেট করবে, এগুলো অ্যাড করবে সব অ্যাটমিক মাস, ইউ উইল গেট 60. ইন কেস অফ গ্লুকোজ C6H12O6 মোলার মাস 180. So mole number mass by molar mass 6 by 60, 9 by 180, you will get 0.15 mole. That is the mole number of the solute. Now TB naught, that is pure state, is given to you, that is 100 degree centigrade, and আর কিছু দেওয়া আছে কি? Find the boiling point of the solution. Okay, TB you have to calculate, no issue. TB you have to calculate, fine. So delta TB equals to KB into M. This is your formula. KB is given to you and M is 0.15 mole. Just put it, you will get the value 0.26 kg. 0.26 kg. Sir, M টা কি করে ক্যালকুলেট করব? M টা কি করে ক্যালকুলেট করব? M টা very easy. M is the molality. So number of moles of solute divided by volume of the solvent in kg. So mole is 0.15 mole and volume of the mass of the solvent in kg. So here 300 gram water is taken, so 300 divided by 1000, it will convert it into kg. So 0.15 divided by 300 by 1000. So you will get mole per kg, and delta TB equals to 0.26 Kelvin. Now TB minus TB naught equals to delta TB, so 0.26. Your TB naught is 100 degree, so TB equals to 100 plus 0.26, so 100.26 degree centigrade. It is the boiling point of your solution. Obviously দেখতে পাচ্ছ নরমাল জলের 100 ডিগ্রি 100 ডিগ্রি, বাট যেই আমি এই নন ভোলাটাইল সলিউটগুলোকে অ্যাড করে দিয়েছি, তারা ডিসোসিয়েট করুক আর না করুক, ইউরিয়াও ডিসোসিয়েট করে না, গ্লুকোজও ডিসোসিয়েট করে না, বাট তাদের প্রেজেন্সে তোমার বয়েলিং পয়েন্টটা 100 থেকে বেড়ে ইট উইল ইনক্রিজেস ফ্রম 100 to 100.26 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড. ওকে, so this is a one kind of numerical from elevation of boiling point. So here KB is given to you. If in your question KB is not given, যদি KB দেওয়া না থাকে, KB টা বার করবে কি করে? If KB is not given to you, then KB equals to, there is the formula RTB naught. TB naught is the boiling point of the pure state. M is the molar mass of the solvent, আর delta H vaporization. Molar bar represent molar. This is not a bar, it represent molar. So this is basically del H vaporization, molar enthalpy of vaporization. Del H vaporization bar, that is represent molar enthalpy of vaporization. And you can also write del H vaporization equal to latent heat of vaporization into molar mass. There is basically some formulas that that can help in your exam. So latent heat of vaporization into molar mass. So অনেক সময় ডাইরেক্ট এই ফর্মুলাটা দিয়েও কেবি হয়ে যাবে, যদি না দেওয়া থাকে তোমাকে, যদি molar enthalpy of vaporization is not given to you but latent heat of vaporization is given to you, you have to just multiply by molar mass, you will get del H vaporization. Just put it, you can get kb. If kb is directly not given to you, you have to calculate kb in this way. জ্যামে দেবে না, গেটে দিতে পারে. Okay, question, calculate kb for water, latent heat of vaporization for water 540 calorie per gram. করে ফেলো, কি আছে, এক্ষুনি তো ফর্মুলা শিখিয়ে দিলাম. করতে হবে, কি করে করবো স্যার? আগের পেজের ফর্মুলাটা লিখে দাও, তাহলেই তো হয়ে যাবে. প্রত্যেকটার আমি একটা করে অ্যাপ্লিকেশন দেখিয়েছি. kb equals to r tb naught square into m divided by 1000 into delta H vaporization. But delta H vaporization is not given to you here. Latent heat দেওয়ার আছে, so in place of del H vaporization you have to write latent heat of vaporization into molar mass. হয়ে গেল, আর তো কিছু নেই, আর কিচ্ছু নেই. You can easily calculate kb.
আর আচ্ছা আর এর ভ্যালু যারা জানে না তাদের জন্য, আর এর অনেকগুলো ভ্যালু হয় জানো কি তোমরা, এইখানে লিখে দিয়েছি আমি, এই যে যদি জুলে করো 8.314 joule mole inverse, R is the universal gas constant, its value 8.314 joule mole inverse Kelvin inverse. If you write in arc unit 1 joule suman 10 to the power 7 arc, 8.314 into 10 to the power 7. If calorie 1.987 calorie mole inverse Kelvin inverse. If liter atmosphere 0.082 liter atmosphere mole inverse Kelvin inverse. এই চারটে ভ্যালু মুখস্থ করে রাখবে, অনেক কাজে লাগবে তোমার। So R, if you write your R value here, basically this is given is calorie unit, so you have to write 1.987. TB naught all know 100 degree, but here you have to put in Kelvin scale, so 100 plus 273 you have to write in Kelvin scale. Okay, M is the molar mass of water, সবাই জানে 18, জলের মোলার মাস, ওয়াটারের মোলার মাস 18 গ্রাম পার মোল। Latent heat of vaporization is given to you 540 calorie per gram. M টা কেটে যাবে, না বসালেও তো হতো, M will be cancelled out basically, molar mass of water. So all are given to you, you will easily calculate the Kb value. You will easily calculate the Kb value. Okay, আমি এটা যদি ক্যালকুলেট করো আমি তোমায় বলে দিচ্ছি আনসার কত আসবে, নিজে করে নিও। 0.52 কেলভিন কেজি মোল ইনভার্স। আমি এখানে শর্টে এই ফর্মুলাটাও লিখে দিয়েছি, দেখে নাও তোমরা প্রত্যেকে। আর টিভি নট স্কোয়ার, এটা টিভি নট, আর টিভি নট স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 1000 ইন্টু এলভি। স্যার এমটা কোথায় গেল, এই যে এম অ্যান্ড এম উইল বি ক্যান্সেল আউট, ঠিক আছে, তাই জন্য এমটার এখানে বসেনি, এখানে লিখে দিয়েছি, দেখে নিতে পারো। নেক্সট, আচ্ছা ইটস অলমোস্ট 11:30। আমি আজকে আর বেশি দূর করবো না, এলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্টটা বলে শেষ করব, দিয়ে বাকিটা আমরা আবার নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করবো। এটা অ্যাকচুয়ালি খুব বড় চ্যাপ্টার এবং আমি তোমাদের সব রকম কনসেপ্টই দেখাচ্ছি, তো তাই জন্য হচ্ছে একটু এটা সময় লাগবে, এটা আরও একটা ক্লাস আমাদের লাগবে। সো নেক্সট কোশ্চেন, 1 mole of each of acetic acid and sodium acetate are dissolved in 1 kg of water. Boiling point of the resulting solution you have to find out. দারুণ কোশ্চেন, দারুণ কোশ্চেন, গেট 2006 এ এসেছিল। ওকে, আমি আগেও বলেছি আমার মানে একই টাইপের প্রশ্ন আমি দুটো দিই না, নিশ্চয়ই কিছু নতুন আছে। 1 mole of each of acetic acid and sodium acetate, both are 1 moles. Okay, acetic acid we all know is a weak acid, a weak electrolyte, but sodium acetate it is strong electrolyte, so it can dissociate as acetate and Na plus. So if you take 1 mole sodium acetate, you will that will form 1 mole acetate and 1 mole Na plus. Okay, but acetic acid is weak acid, and its dissociation is very less, okay. So here we can ignore its dissociation, very less, that means the value is here the mole number of acetic acid is given 1 mole, so very small amount of acetic acid will be dissociated, at acetate and H plus. Okay, for simplification we can ignore this dissociation here, but for weak electrolyte calculation, pH determination, in every case I will show how it will dissociate, and there is some degree of dissociation,
and then you will get the H plus concentration alpha C, and so on, and how you find out pH. And that I will discuss when I will teach you ionic equilibrium chapter, pH, acid base, that then I will discuss it. Okay, but in this case, for your simplification, as it is a weak electrolyte, we can ignore that dissociation because its dissociation is very less. Okay, so it is not 1 mole, it will be a small it is some small quantity lesser than 1 mole, but here we ignore this dissociation and we take acidic most of the acetic acid present in the solution as acetic acid, so its mole number is 1 mole. সো এইসব এত কিছু বলার কি কারণ? বলার একটাই কারণ, dissolve in 1 kg of water, that is the mass of solvent is given 1 kg. Molality is number of moles of solute. কেউ যদি এখানে স্যার অ্যাসিটিক অ্যাসিড 1 মোল বলা আছে, সোডিয়াম অ্যাসিডেট 1 মোল বলা আছে, তাহলে স্যার আমি ওপরে নাম্বার অফ মোল 1 + 1 লিখবো, তাহলেই তার এখানে ভুল হয়ে গেল। দ্য রিজন, আচ্ছা আমি একটু বাংলায় বলে ফেললাম, আমি আর রিপিট করে দিচ্ছি এটা একবার, এখানে অনেকে নট বেঙ্গলি স্টুডেন্ট আছে। ওকে, so if you take acetic acid, in this question acetic acid 1 mole is given and sodium acid is also 1 mole given. So molality is number of moles of solute divided by mass of the solvent is kg. So number of moles of the solute, if you write for acetic acid 1 mole and for sodium acetate 1 mole, it will be wrong because this sodium acetate is dissociated as acetate and Na+. So total number of ions is not 1. Here 1 mole, here 1 mole, and I am taking acetic acid is almost undissociated, so I can take it as 1 mole because it is a weak electrolyte. Okay, so total number of moles is from acetic acid 1 moles and from sodium acetate 1 + 1, that is 2 moles. So 2 + 1, that is basically 3 moles. In the above section 3 moles. এইটাই এই কোশ্চেনটার ইম্পর্টেন্ট জায়গা ছিল। Divided by mass of the solvent in kg. So in your question 1 kg is given. So 3/1 basically 3 mole per kg or 3 molal. আর তো কিছুই নেই, এবার তো পেরে যাবে। Delta TB equals to Kb into m. Delta TB equals to Kb into m. Kb value is given, এই যে দেওয়া আছে 0.51, m is 3, so your value is 1.53 Kelvin. Now Kelvin or degree C, আমি বলেছি যে চেঞ্জটা তো সেম, দুটোতেই সেম হয়। The change is same in both the scale because 273 দুটোতেই আছে। So 1 point we can also write 8.5 degree centigrade. এটা কেন লিখছি এটা বুঝতে পারছো? আমি বলছি চেঞ্জটা কেলভিন স্কেল আর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্কেলে সেম। আরে খুব সিম্পল একটা ব্যাপার। সাপোজ ইউ হ্যাভ 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এটাকে কেলভিনে করো 273 কেলভিন, সরি 373, yes 373 কেলভিন, রাইট 373 কেলভিন। if it is a 200 degree centigrade তাহলে এটা হবে 473 কেলভিন। now take the difference, 200 minus 100 it is also 100, and 470 minus 370 it's also 100. So the change difference is same in both centigrade and Kelvin scale. That's why 1.53 Kelvin, this change in Kelvin scale and centigrade scale similar. এই কথাটা বলেছি। তাহলে এবার now we have to calculate the TB value. We have to calculate delta TB means TB minus TB naught equals to 1.53 degree C. You know TB naught equals to 100 degree C. So your TB equals to 101.53 degree C.
অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ঠিক আছে, আচ্ছা বয়েলিং পয়েন্ট দিয়ে আরো, ও বাবা আরো দুটো আছে, চলো দেখি নাও এটা শেষ করে, বয়েলিং পয়েন্টটা শেষ করে আমরা আজকে ক্লাস স্টপ করবো। অ্যাডিশন অফ 1 গ্রাম অফ কম্পাউন্ড টু, এটা আইআইটি জ্যাম 2010 এ এসেছে। অ্যাডিশন অফ 1 গ্রাম অফ কম্পাউন্ড টু 10 গ্রাম অফ ওয়াটার increases the boiling point by 0 degree centigrade. The amount of compound needed to prepare a 500 ml of 0.1 molar solution given assume negligible dissociation or association, okay, of the compound. Boiling point constant kb of the water is given to you. Fine fine fine, ঠিক আছে, কি আর আছে, এ তো সোজা কোশ্চেন। Water in 10 gram of water increases the boiling point by 0.3, তার মানে কি, the delta TB change in boiling point or elevation of boiling point is 0.3 centigrade, 0.3 centigrade, or you can write 0.3 Kelvin, that is the change, okay. The amount of compound needed to prepare 500 ml 0.1 molar solution, ঠিক আছে। আচ্ছা কিভাবে করব, delta TB equals to, you know, kb into m. kb means molality, molality means moles of solute divided by mass of the solvent in kg, right? Okay, so we can write w2 by m2, that is the mole of solute. So in case of mole of solute we can write mass by molar mass, here basically n2 mole of the solute, so in case of mole number I write mass by molar mass w2 by m2, or mass of the solvent in kg. If your w1 is in gram unit, it is gram, then you will convert it into kg, so gram ke kg করতে গেলে চলে গেল, just a minute, you have to divide by 1000, you have to divide by 1000, পুরোটাই গেছে, delta TB equals to kb into m. M is the molality, mass of solute, so mass of solute we can write mass of solute equals to mass of solute divided by molar mass, mole number, very easy, mass by molar mass. So I am writing w2 by m2 divided by mass of the solvent in kg. If your mass w1 is present in gram unit, then gram ke kg korte gele you have to divide by 1000. So your formula will be transferred into delta TB equals to kb into w2 into 1000 divided by m2 into w1. অনেক বইতে ডাইরেক্ট এই ফর্মুলাটা তোমরা পেয়ে যাবে, আমি করে দেখালাম কিভাবে হয়, কেউ যদি পরীক্ষায় এটা ভুলেও যায় সে এইভাবে করে নিজে সহজেই বার করে ফেলবে এই ফর্মুলাটা। delta TB equals to kb into w2 into 1000 divided by m2 into w1, okay, chalo. So our question is about the mass of the solute, okay, no issue. I am focusing on m2, so m2 equals to kb into w2 into 1000 divided by
delta TB into W1. Fine. So W2 is the W2, all value are given to you. KB 0.513, 0.513. W2 addition of 1 gum compound, that means W2 is 1 gum, mass of the solute. Delta TB 0.3 Kelvin, আর W1 mass of the solvent 10 gum water, 10 gum, solve the watch. So you will easily guess M2 value. M2 value. You will easily get M2 value 171 gram per mole. That is the molar mass of the solute. The question is amount of compound needed to prepare 500 ml 0.1 molar solution. Achha. 500 ml 0.1 molar. So 0.1 molar. What is the definition of molar? Number of moles of solute divided by volume of the solution in liter. I have already discussed in my lecture 1. Moles means mass of solute divided by molar mass. Mass of solute divided by molar mass. And volume of the solution 500 ml বানাতে বলেছে 500 ml. So you have to convert 500 ml into liter. So ml into 10 to the power minus 3, that will convert it into liter. Okay. M2 we don't know. We have to find out M2. But it's a capital M2 we are already known because আমরা এই সব এত কিছু কাণ্ড কারখানা করে ক্যাপিটাল M2 টা কি তো বার করেছি. Capital M2 is 171 gram per mole. So M2 is given. This is a volume. This is a 0.1. Just you can calculate. Only M2 is unknown. That is the mass of the solute, and you will get the corresponding answer 8.55 gram. 8.55 gram. Option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Okay. Next. Last question from elevation of boiling point. Actually এটা elevation of boiling point ঠিক না, ঠিক আছে, rate of evaporation থেকে এটা বলে দিচ্ছি তো. The rate of evaporation of a liquid is always faster at a high temperature because বলে কতগুলো অপশন আছে. This question is basically from thermodynamics. Yeah. Delta G equals to delta H minus T delta S, where delta G is the Gibbs energy, delta H change in enthalpy, and delta S is the change in entropy, and T is the temperature. I will discuss it in detail during thermodynamics class. Okay. So now for any reaction to be spontaneous, del G must be negative. Okay. Now rate of evaporation, that is liquid to vapor. So we all know in case of gas molecules entropy is higher. এটা জানবে, এটা পরে আমি আরো ডিটেইলে বলবো. Entropy of gas is far greater than liquid. It is greater than solid. So entropy of gas is very high with respect to liquid. So when evaporation takes place, that is molecule goes from liquid to vapor state, always entropy increases. Delta S টা positive. Okay. তাহলে to become del G negative, the rate of evaporation is always faster as high temperature. Okay. তার মানেটা হচ্ছে your del H is basically positive. Because it is a positive quantity, del S here also positive quantity, plus it is plus, and there is some negative charge in there, so plus a minus. So this is a positive quantity, this is a negative quantity. To become del G negative, the negative value of this, or এভাবে বলতে পারো, the value of T delta S, to become del G negative, the value of T delta S must be greater than the value of delta H. তার মানে নেগেটিভ ভ্যালুটাকে পজিটিভ ভ্যালুকে ওভারকাম করতে হবে, তবে del G নেগেটিভ হবে. সো
to become del G negative, T delta S must be higher to delta H value. So to become delta T delta S higher, T must be high. যদি T যদি হাই হয়, হাই টেম্পারেচারে করি, দেন T delta S value will be higher and this negative value overcome the positive value of delta H and overall delta G will be negative. So answer is it is favorable and high temperature, তার মানে this is a delta H positive means it is a endothermic reaction. Enthalpy of vaporization is always endothermic in nature. Then আমরা এইগুলো থার্মোডাইনামিক্সে আরো পরে ডিটেলে পড়বো। সো আজকে অলমোস্ট 11:49, আমি আর কন্টিনিউ করছি না, বাকিটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করব। দেয়ার ইজ আ হোমওয়ার্ক, একটা আমি হোম অ্যাসাইনমেন্ট তো প্রোভাইড করবই, সাথে সাথে ইউ ক্যান সলভ ইওর প্রিভিয়াস ইয়ার্স। আমি এখানে দেখো অনেক প্রত্যেকটা কনসেপ্ট ইন ডিটেলে বলে দিলাম, ঠিক আছে, যতটুকু হয়েছে এখনো অবধি। এখনো দেখিয়েছি যে তোমার ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট, অসমোটিক প্রেশার আর কলিগেটিভ আছে, তোমার হচ্ছে ভ্যান্ট অফ ফ্যাক্টর, এই পোর্শনটা বাকি আছে, এটা পরের দিন করাবো। সো তোমাদের যেটা কাজ হচ্ছে যে তোমাদের হচ্ছে গেটের প্রিভিয়াস ইয়ার্স দেখে নাও, আশা করি প্রত্যেকের কাছেই প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর বই একটা করে রয়েছে, বা না থাকলে আমি তোমাদের প্রশ্নটা দেখে ওখান থেকে সাপ্লাই করে দেবো, ঠিক আছে, তোমাকে খুঁজতে হবে না। তো ওখান থেকে নিয়ে তুমি দেখো এইখানে তোমাকে যে কনসেপ্ট শেখানো হচ্ছে সেই কনসেপ্ট দিয়ে তুমি ওই প্রশ্নগুলো পারছো কিনা, খুব ইজিলি পেরে যাবে, ঠিক আছে। যদি আটকায় গ্রুপে পাঠাবে, যদি কোনো প্রশ্ন আটকায় গ্রুপে পাঠাবে, করে দেবো। আর ওখানেও যদি না থাকে, এমনিতে আমি তো যখন মক টেস্ট নেবো তখন তো এইসব প্রশ্ন ঢুকিয়ে দেবো, কিংবা ম্যারাথন ক্লাসেও পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো ওই জন্যই বলতাম যে সব কটা দেখো, সব কোশ্চেন হয়তো সবসময় করানো পসিবল হবে না, বুঝতেই পারছো। প্রত্যেকটা টপিকের উপরে একটা করে ক্লাস অ্যালোটেড বা ম্যাক্সিমাম সেটাকে আমি মানে দুটো ক্লাস অবধি এক্সটেন্ড করতে পারি যদি কখনো লাগে, যেমন এইটা লাগলো। তো সমস্ত জায়গার প্রিভিয়াস ইয়ার আমার পক্ষে তো করানো পসিবল হবে না, কিছু তোমাদের নিজেদেরও খাটতে হবে। তো আমি তোমাকে পুরো প্রত্যেকটা জিনিসের কি কি টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে পুরো কনসেপচুয়ালি প্রত্যেকটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাকে মানে তোমাদের যে লেভেলের কোশ্চেন আছে তার তুলনায় হায়ার লেভেলের কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদের সলভ করিয়ে দিচ্ছি। ফলে তোমাদের উচিত এবারে হচ্ছে জ্যামের বা গেটের এই পার্টিকুলার চ্যাপ্টারের উপরে প্রিভিয়াস ইয়ার্সে যে প্রশ্নগুলো এসছে সেগুলো নিজেদের একটু ট্রাই করা। যদি সেগুলো ট্রাই করো, সেগুলো পারছো, না পারলে আমাকে পারো গ্রুপে দাও, আটকালে আমি সেগুলো বলে দিচ্ছি, সেই যেটা আটকাচ্ছে সেটা আমি পরের ক্লাসের শুরুতে ডিসকাস করে দেবো। এইভাবে জিনিসটাকে করতে হবে, তাহলে হচ্ছে জিনিসটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এই ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট সলভ হবে, তারপরে তুমি আজকে যেহেতু এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়নি, আমি তোমাকে হোম অ্যাসাইনমেন্ট প্রোভাইড করবো, যে যতটুকু পোর্শন করিয়েছি সেটার উপরে তো হোম অ্যাসাইনমেন্টগুলো ট্রাই করবে। প্লাস আমি কিন্তু তোমাদের একটা শর্ট নোট দিয়েছি, যার মধ্যে এই সলিউশন চ্যাপ্টারের যাবতীয় যা ফর্মুলা বা যেটুকুনি লাগবে ওটা পরীক্ষার দিন আগেও রিভাইজ করলে হয়ে যাবে। ওটা এমন একটা হেল্পফুল জিনিস দিয়েছি তোমাদের। তো ওইটা দেখো, যে পোর্শনগুলো আমি এখনো পড়াইনি কিন্তু তার সমস্ত কিছু তোমার ওই শর্ট নোটের মধ্যে দেওয়া আছে, তো সেইগুলো দেখে এই ক্লাস অ্যাসাইনমেন্টে যে প্রশ্নগুলো বাকি আছে সেই প্রশ্নগুলো নিজে সলভ করতে পারছো কিনা দেখো, ঠিক আছে। যদি সলভ করতে পারো ইজ ভেরি গুড, না পারলে তো আমি পরের ক্লাসে আছি। সো I just want to talk you that you have to solve the rest question of this class assignment by yourself with the help of your class note that I have already provided you of the solution chapter, and you can also solve the previous years your biotechnology jam and gate question from this particular chapter. And if there is some question is not for you, then if it is not solving by you, then you can provide in the corresponding WhatsApp group, or then I can also discuss in our later class, okay. Or home assignment I will also provide you that you can solve them. So some question are remaining that I will discuss in my next lecture of the solution, okay. So good night everyone, thank you.